Tuone kofia, tuone kofia, tuone kofia. Asanti. Naongea mara ya mwisho. Kama wewe sio mwanachama, nikupatie 1000 utoke uende kule huko mjini usubiri upange vitu zako. Hapa ni delegate wa ODM na governor Simba Arati. Mnajua party leader wetu anakuja, si ndio? Si mnajua party leader wetu anakuja? Mheshimiwa Oburu, Senator Oburu anakuja, tumkaribishe. Gavana kutoka Migori, tumkaribishe gavana kutoka Homa Bay, vile ndio chairperson wetu. Karibu manyana toko ragai vitoko la ngubira biega umali na wale nani vitoko amiko korali biega tuete naona kucha biega hivi ndio vimbiro mumanye tego. Sasa tunaposubiri tuendelee na shughuli zingine burudani kama tumepiga kuna niliona Ombiro MC. Yes. Nataka urudie na Kisii vizuri kabisa. Hizi stations za Kisii zinauliza maswali. Na mimi sijui kukoroga hiyo lugha. Hujui kukoroga? FO najua wewe uko mzuri kwa hiyo lugha. Uko na nyumba? Hata nyumba sina. Sema uko na nyumba? Sina. Kama una nyumba Tony akulete hapa Kisii tukupee nyumba ndio ujue hiyo lugha. Si mnipatie nyumba? Wanaume wako hapa vijana. Hebu nyoosha mikono bongo. Mimi sitaki kijana, mimi nataka mzee. Sasa unajua angalia deputy governor ako sawa, ako na 6. Deputy governor ako na 6. Utaenda kuwa namba 7? Hata 10 sawa. Ukiangalia deputy governor Kisii ako na 13. Utakuwa 14. Nitakuwa namba 15. Sasa 14 utashaurika. Utajulikana kama huko. Kwa hivyo utajulikana. Pengine kuna kijana pale Bongo, simama. Bongo, naona hii ni size yako, nikikupatia ni sawa. Hiyo maneno iko sawa. Mheshimiwa Ogari alipe mali tu. Hiyo story inaisha. Bongo unichukue kwa sababu sina kitu, kweli kabisa. Naambiwa. Uniambie. Hawa ni kina nani kwa kilugha la nyumbani? Hawa wameketi hapa ni kina nani na wanafanya nini hapa? Sasa niongee lugha utasikia. Nitajaribu kusikia moja moja. Sasa hawa waheshimiwa wote wamekaa hapa na lugha la nyumbani. Aba gambia baba ikaransi. Aba naba gambi Koruchi polling stations. Ni waheshimiwa niongee nikichanganya ndio utasikia. Hata usichanganye. Wanatoka different polling stations zetu za Kisii. Kwa hivyo ni delegates hawa. Ni delegates wa chama. Hawa ni delegates wote. Wacha niulize na Kiswahili. Wangapi ni delegates wainue mkono juu? Cameraman wangu nichukulie kama hao ni delegates. Asante. Unajua ni ile hapa imekuwa kidogo. Hata hao wako pale, hata hao wako hapo. Hao ni delegates. Hata hao wamesimama hapa nje ni delegates. Kwa hivyo tunaelewana kwa kauli moja kwamba hawa walio sehemu hapa ni delegates wa ODM ndani. Asante. Naulizwa tena. Ukitaka kuwa mwanachama unafanya vipi? Hebu waeleza na nyumba na kinyumbani. Kitu ya kwanza, ukitaka kuwa mwanachama wa chungwa unaikubali. Ukishaikubali kuna njia ya kujiunga. Unaingia kwa simu yako *483 *00036#. Hapo ikileta itakuonyesha unataka kujiunga, unachukua hiyo. Sawa? Kutaka kuchunguza kama wewe ni mwanachama, hapo yenyewe itakuelekeza pole pole uweke kila kitu, location ya uweke hapo, ward yako, sub county yako, unakuwa mwanachama
bila kulipa hata shilingi moja. Asante sana. Hebu sasa nawe uambie kwa Kiswahili. Nawaambia kwa Kiswahili, lakini kabla niseme ni hivi. DJ wangu, weka national anthem standby. Wanaotuongoza kwa maombi, tafadhali waje hapa watupatie majina zao. Muislamu na Mkristo, mkuwe standby. Tunasubiri Muislamu afike. Wanaopiga picha, wacha niwapatie onyo. Security, mnisikize vizuri. Hapa juu ya dais niko na kamera mbili. Upande wangu huu na upande wangu huu. Niko na cameraman pale. Sehemu lake limetengwa pale. Wako na masimu zile mzuri, sijui ni masimu gani hizo huwa mnatumia. Salia hapo penye uko na hiyo simu yako. Usijaribu kuja hapa na hiyo simu. Salia wapi? Hapo. Mimi sija threaten mtu. Mimi nimesema salia wapi? Hapo. Wale wapigaji picha waheshimiwa watakuwa wanakuja upande huu. Ukipiga picha moja unasonga nyuma, mwenzako anachukua, kwa sababu waheshimiwa ni wengi na hiyo ndio kazi kila mtu ameandikiwa. Kwa hivyo tunawapatia time, one by one unasonga nyuma mwenzako akipiga. Si nimesema vizuri? Si nimeongea vizuri? Bas. Sasa unajua sisi wa Kisii ukiongea vizuri, naambia mheshimiwa pale anakupatia ndizi, unaenda nayo. Umesikia? Wewe MC. Unajua ukiongea vizuri unaongea hivyo, kuna mheshimiwa pale atakupatia ndizi. Ndio maana namuitanga Chief General. Ndizi ni energy. Na kuongeza nguvu. Okay. Kama ulikuwa unapata mtoto moja, utapata watano. Hata mtoto sina. Utapata watano. Ukikula ndizi ya Kisii. Hata sina. Sasa DJ tupatie kitu pojipanga. Shikilia kidogo. Napanga kazi. DJ wangu weka wimbo wa kuingia standby. DJ wangu weka national anthem standby. Anayeomba wa PAG kuwa standby. Nikiangalia naona tayari waheshimiwa wangu wako njiani. Wanakuja kwa foleni. Wamepiga foleni tayari wamewasili. DJ nipatie wimbo wangu wa kuingia hapa. Na sisi musini let down. Munakumbuka vile tulisema? ODM? 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 Ya kwanza tuko tayari, ya pili linda ground. Ya kwanza beba kofia juu. ODM? ODM? Ya kwanza ni juu, ya pili ni mbele. Utimu runa, mnajifanya aje? ODM ya kwanza. ODM ya pili. ODM ya kwanza. ODM ya pili. Haya. Mheshimiwa Amos nimemwona, karibu sana. Mheshimiwa rafiki yangu kutoka Bogisero, Mheshimiwa karibu sana all the way from Bogisero. The Mheshimiwa kutoka inaenda hiyo jina, nikumbushie. Asante sana, karibu wote waheshimiwa. Tupishe waheshimiwa tafadhali. Waheshimiwa wanapoingia tupishe waheshimiwa. Kama sio mheshimiwa atoke tu nje. Rahisi tu. DJ mheshimiwa aruhusiwe. Wenye sio waheshimiwa DJ kuwa standby na wimbo wa kuingia. Hebu nitestie ni
nisikie. Rero ni rero, si ndio? Ili hivi Mheshimiwa Catherine Okoth. Toka. Karibu simama sana tu, simamisha yeye haraka. Mheshimiwa kutoka Nairobi wapewe toka viti. Bana. Atoke tu Mheshimiwa akati. Jekonia kutoka Kibra, karibu sana. Mheshimiwa aketi. Mheshimiwa Catherine Okoth, Nairobi Women Leader na tena nominated MCA kutoka Nairobi, karibu sana. Women Rep kutoka Mheshimiwa Omanyo, karibu sana kutoka Busia, amewasili. Majority wa Kisii, karibu sana. Yani jeshi iko imara. Yani atuketi kwanza, tuketi chini nitawaambia. Michael MC. Huyu anaitwa Mheshimiwa Anaitwa Mheshimiwa nani? Mheshimiwa ambaye ni kiongozi walio wengi katika bunge la Kisii, mchapakazi. Hebu rudia tena. Mheshimiwa Morachi. Hebu mpige sio Morachi. Moracha. Unajua ninawaambia nitakupatia mtu hapa Kisii. Nitapata. Sijui nikupea Mheshimiwa Moracha, lakini Mheshimiwa Moracha ako na 20. Nitakuwa 21. Utakuwa 21? Haina neno, nitacheza namba yangu. Nitamuuliza tu tuone atakubali. Haya, karibu sana majority. Tuko na mheshimiwa, au ni wa ODM tu nakuambia. Tuko na Mheshimiwa Matara. Kutoka Kiamokama. Okay. Ni mwanachungwa. Nimeona Senator MC. Senator Beatrice. Ako wapi? Senator Beatrice. Senator, karibu sana. Beatrice Ogola, karibu sana Senator. Karibu sana. Senator, karibu. Karibu. Nimeona Mheshimiwa Ivo Bara kutoka amefika. Kasipul Kabondo, huyo ndio mjumbe huko, sijui huko penye nimeoleka huko. Tena uko na watu na unanidanganya hapa. Hiyo ilikuwa jokes. Wewe jokes. Vile nilikuwa namtambua mheshimiwa kutoka Sameta mahali tuko. Mwenye hii uwanja. Security, naomba tusifanye hiyo kazi ya jana. Security, hiyo kazi ya jana isifanywe hapo. Security. Achayo, tafadhali take charge. Hiyo biashara sitaki kuona ya jana. Haya. Nimesema tayari niko na viongozi. Mheshimiwa Women Rep kutoka Busia, karibu sana. Hebu simama mami tukuone. Agal Toto, Aslim Gal, Ero. Karibu sana. Hapana MC. Is that the way mnakaribisha mgeni? Angalia huyu mrembo. Huyu Women Rep. Motagonja na nje ningira. Mokwani biyalende na liara nje na nje na ngaga ngire ko chiali lyoka. Eke ko bakebe ko sema na. Salamu ni kofia. Wamesema nikukaribishe vizuri. Asante. Ungebeba hivi lakini umefika. Haya. Kwa heshima nikubalie nimkaribishe Mheshimiwa Speaker wa County Assembly ya Kisii. Tumuone Mheshimiwa Speaker. Daktari, karibu sana daktari. Mheshimiwa Leader Majority, Mheshimiwa Moracha, simama tena wakukubali huko. Unajua watu wanakupenda sana. Salamia Moracha. Asante sana. Vile nikubali ni muintroduce the chairman wetu wa ODM Bwana Paul Kabosi. Salamia yeye vizuri. Kabosi. Asante sana. Unajua nilikwambia tuko na MCA wa hapa ambaye ni wa wakili. Haya. Wakili, simama ufanye hivi uko kwako. Wakili. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana wakili bwana, karibu. Nipiga kura na hapo ndio sehemu mimi ndio Women Rep. Unanichanganya. Napiga kura Ruaraka. Lakini suliniambia ni huku chini. Huko nimeoleka. Umeoleka huko chini? Na ulisema hujaleo. Mheshimiwa wewe ni rafiki yangu, sijachukua kura yako. Nataka kuiongeza. Si unikubalie niiongeze? Mheshimiwa amekubali tuiongeze. Hapo ni kwa Mheshimiwa TJ Kajwang. Haya, rudi hapa pia tutambua waheshimiwa. Sijamaliza upande huu. Hujaisha.
Nikubalie mkaribishe mheshimiwa kutoka Kibra, bedroom ya baba, Mheshimiwa Orero. Hivyo ndio mnakaribisha mheshimiwa kutoka Kibra. Mheshimiwa wa baba, aliyekuwa mheshimiwa wa baba, mheshimiwa wa baba. Hebu tumkaribishe vizuri, tumkaribishe vizuri. Asante sana. Twende upande huu mwingine, nimkaribishe deputy. Naibu. Wa Migori County. Mheshimiwa Joseph Jaturwa. Jaturwa. Karibu sana Jaturwa. Huyo hatoki Turwa hiyo. Mimi ni mtu wa Migori hao. Nimkaribishe deputy kutoka Kilifi. Kilifi ni pole pole. Michael MC Kilifi unaongea pole pole. Haya, wacha nimkaribishe vizuri. Hebu tukaribishe mheshimiwa all the way kutoka Kilifi. Ni hivyo tunamkaribisha? Tunamkaribisha hivi. Dada yetu. Hebu mkaribishe. Tumkaribishe. Mheshimiwa kutoka Kilifi. Kilifi. Karibu sana. Mheshimiwa Gavana Mng'aro. Anaitwa Flo. Mama jipavu kabisa. Karibu sana Mheshimiwa Flo. Niombe nimkaribishe Mama Senator Mheshimiwa Beatrice. Abito. Mheshimiwa Abito. Beatrice. Anaitwa sio Beatrice, anaitwa Beatrice. Beatrice. Yes, the right Karibu English name. Sana Mheshimiwa Beatrice. Mpesa yangu ijapotea mheshimiwa, fanya hivyo. Vile vile nikubalie kwa heshima nimtambue the county secretary and head of public service Mheshimiwa Ernest Osoro. Simama, angalia nyuma Osoro huko tafadhali. DJ wangu nimkaribishe Mheshimiwa Kaluma, Opondo Kaluma kutoka Homa Bay Town. Mheshimiwa Kaluma. Asante. Nimtambue clerk wetu wa county assembly. Clerk wetu wa county assembly. DJ, naona gavana nakuja DJ. Mheshimiwa Ismail kutoka Bogiakumu. Asante sana. Mheshimiwa kutoka Kitutu Central. Asante sana. Mheshimiwa Amelia, Mheshimiwa Lilian, Mheshimiwa Jimmy. Tunamkaribisha gavana wa jimbo hili. Gavana Simba tunamkaribisha. Gavana Simba. Simba anaingia kwenye nyumba. Tunamkaribisha Mheshimiwa Zahir Janda. Tunamkaribisha Mheshimiwa Zahir Janda. Hebu asonge mbele huku tafadhali. Mheshimiwa Zahir Janda. Karibu sana Mheshimiwa Janda. Karibu sana. Tunamkaribisha Mheshimiwa Junet Mohamed. Mheshimiwa Junet Mohamed, karibu sana. Mheshimiwa Mama Rosa. Karibu sana Mheshimiwa Rosa. Mama Rosa, karibu sana. Mheshimiwa Junet Mohamed, karibu sana. Yani ODM tuko imara. Tuko imara. Twende kazi. Wapi shangwe na vigelegele bwana? Haya, tubebe kofia ya kukaribisha wageni. Kofia. Asante sana. Kofia juu. Kwa heshima nimkaribishe Mheshimiwa Zahir Janda, mjumbe wa Nyaribari Chache, mjumbe wangu. Watu wa Nyaribari wako hapa. Zahir Janda oye. Peperusha kofia juu. Asante sana. Karibu sana. Women Rep. Full network. Aya, asante DJ. Tuketi kidogo. Wanachungwa naulizwa. Kipi lipi kinaendelea? Nilisema operation nilinda nini? Chama. Operation nilinda nini? Aya, twende kazi. ODM. Nionyeshe ODM. Sijasikia ODM. Ya kwanza ni tuko tayari ODM. Ya pili ni linda ground ODM. Twende kazi ODM. ODM. Hapa waheshimiwa ni kama mmelost. Nikisema ODM unanipatia tuko tayari. Nikisema ya pili unasema linda ground. Na kama uko na kofia unanionyesha mbele. Haya, twende kazi ODM.
Kameramani yangu sijakuona vizuri. ODM. 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 Tuko tayari. ODM. Linda ground. Bas. Vile vile tunaendelea MC tukingojea wageni. Tutambue wale wamefika. Tutambue wale wameingia sasa. Nikianzia side yangu alafu naona naingia hiyo side nyingine. Kwa heshima na muomba mjumbe wa Nyaribari Chacha asimame, Mheshimiwa Zahiri Janda. Hebu tusalamie Zahiri Janda, tumsalamie. Asante. Asante sana Mheshimiwa Zahiri Janda, karibu sana. Michael MC natambua mmoja, unatambua mmoja. Haya, wacha nimtambue mama wetu wa nguvu kutoka Kisumu, Mheshimiwa Rosa. Yaani mama wa nguvu kabisa. Rosa yuko hapa. Wapi makofi na shangwe bwana? Very smart. Tukiangalia kutoka upande ule mwingine, deputy party leader, Mheshimiwa Governor, msemaji mkuu wa Kisii wote. DJ wangu tuende kazi. Anakuja. Tuinuke sisi sote. Tuinuke sisi sote. Kwa hivyo akija lazima tumkaribishe wote. Tunamkaribisha. Nani? Mambo tafadhali. Mambo panda jukwaa. Wapi? Basi ninapomwangalia kwa umbali namuona Deputy Simba Arati, gavana wa jimbo hili. Namuona party leader Dr. Oburu Oginga. Namuona Gladys Wanga, DJ nipatie. Wimbo nilikwambia DJ. Wakuja hapa huko. Kanyaga. DJ unakuwa tayari kabisa na mambo. Unakuwa tayari na wimbo ya mambo. Twende. Haya. Twende kazi. Twende DJ na hiyo wimbo. Twende. Safara wa kinara. Party leader wetu Dr. Oburu Oginga. Anapoingia kofia zote zikae juu. Mheshimiwa Irene Mayaka. Deputy party leader Mheshimiwa Gavana Simba Arati. Namuona pale Mheshimiwa Ochilo Ayako. Haya, kanyaga. Karibu sana Mheshimiwa Junet Mohamed. Kanyaga. Haya, twende. Piga makofi. Left. Right. Haya, twende. Kinara wetu analeta Simba oye! ODM oye! Peperusha bwana, ODM oye! Twende kabisa. Kanyaga bwana. Kanyaga. Haya, piga makofi.
Left, right. Left, right, left, right. Wapi Nduru? Haya, tumkaribishe gavana Simba, tumkaribishe. Tumkaribishe. Tunamkaribisha Simba. Wanapanda juu ya jukwaa, juu ya jukwaa. Wanapanda juu ya jukwaa. Juu ya jukwaa. Juu ya jukwaa. Juu ya jukwaa. Pole pole. Juu ya jukwaa. Pole pole juu ya jukwaa. Wapi shangwe? Wachache, sio wote. Juu ya jukwaa. Sio wote tafadhali. Pole pole. Juu ya jukwaa sio wote. Jeshi ikiwa ni ya ODM. Operation Linda Ground. Haya, kofia ikae juu, kofia ikae juu. Tukaribishe gavana Simba, kofia. Peperusha kofia. Peperusha kofia. Jeshi ni Operation Linda Ground. Peperusha kofia. Peperusha kofia. Wacha huyo, mheshimiwa kuja. Peperusha. Wapi shangwe? Wapi shangwe? Wapi shangwe? Asante, wanarudi chini. Wanateremka chini. Haya, tuteremke chini. Tuteremke pole pole. Tuteremke twende kwa viti. Twende kwa viti pole pole. Obuyano mumura bwerizo nendo mumurega soro moke monyerero mutambo kominyoka bwango tunateremka kwa viti. Security tuna clear. Omonda mongu dera tata sipara tinga nera ko ile kiara. Pastor Eric, Pastor Douglas, unakuwa standby. Kika saore iguru. Ando bakabanya mira banda ingango nganya tore. Oje to geresi para kichikura dada bosongo. Ayinanya rekaneose. Iyo mona dada chisa chiangere ile. Katoro la nena endo yonera sango nyabuyoma. Obe ogwanja ndoke MJ. Obuyobo kano chirenguma. Iyo mona dada. Mane wongwane dio. Wapi shangwe? Wapi shangwe? Wapi shangwe? DJ tuendelee, wimbo ingine DJ. DJ tupe wimbo ingine. Twende kazi DJ. Twende kazi. Wanachungwa twende. Wanachungwa twende. Wanachungwa twende. Peperusha wanachungwa. Peperusha. Peperusha. Chama iko imara. Peperusha kofia. Peperusha, chama iko imara. Wapi shangwe ya chama? Wapi shangwe na vigelegele? Haya. Asanteni. Asante DJ. Asante DJ. Asante DJ. Asante DJ. Asante DJ. Haya, tuketi chini tafadhali. Tuketi chini. Tuketi chini. Haya, hii security yote mtoke nje huko. This place is more secure than yourselves. Kwa hivyo watu wakae kule nje tafadhali.
Aya. Check. ODM. Hebu nione ODM. Hii ni mzuri. Tutaanza na program. Alafu vijana hapa Machoka, hii timu yenu. Yawezekana leo ikuwe siku yenu ya mwisho kufanya shughuli kwangu. Hiyo biashara yote mwende mfanye huko nje. This place must be clear. Mtu yeyote clear. If you are not a delegate hapa, tafadhali utoke nje. Vijana hapa. Vijana hapa. MCA hapo, huyu MCA na Pastor Douglas. Aya, tusimame sisi sote kwa wimbo wa taifa tafadhali. Kama uko na kofia isiyo rasmi, tusimame sisi sote kwa wimbo wa taifa. Kama uko na kofia isiyo rasmi, na kuomba uvue. Wimbo wa taifa. Tupate maombi mafupi. Omochenu omonyanguru no monge bwa morembe. Twali bakiriye tali agotogote baye no muyana ndi nguru mwegenwa buyamona singe nchu abarayi baito nyasao nabo kwa barayire bakira saiga. Twasabire obotwere ne chinguru kinene ne chinguru cyobuwi bwa ubikorugoro. Kanya chinguru cyonse cyabire cyo kigo cyamamincha no mukutano oyo dato no kwanera abagambi baito abarayi baito chimbebe ne chisinyo cyonsi obatwere no koboko kwa ukobosera batorekane. Sasi mwana ndo igwa banene singe nchu nayo munyanguru sia Yesu Kristo nasabe na kugena. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante maana umebaki kuitwa Mungu. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante Bwana kwa sababu ya viongozi hawa. Asante kwa sababu ya kiongozi mkuu, Jehova mkuu wa party hii ya ODM, Dr. Oburu Jehova, na deputy leader wote ambao wako hapa viongozi. Mungu wabariki. Asante kwa kuwapea afya, na asante kwa kuwasunguka kwa wingu la amani na utukufu wako Jehova. Leo tuko hapa Bwana kwa sababu ya sherehe hii. Tunapochumuika pamoja, nyosha mkono wako wa amani, mkono wako wa upendo, mkono wako Bwana ukatujae wote kusikia, kuishi tena na kufurahi kwa jina la Yesu. Tunapinga nguvu zote za giza, maroho zote za kishetani, maroho zote za kufanya watu kutoelewana. Jehova utupe amani tunahitaji, maana mfalme unapofanya hii
Kenya yote Bwana kunakuwa na amani, na tunafurahi siku nyingi kwa sababu ya chama cha ODM. Wabariki tunapoanza sasa, na kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kushukuru, na kila mmoja asema amen. Haya, asante. Tuketi sasa, tuketi kabisa na tutulie. Wanachama ODM, haya, kabla tuanze mkutano, tutoke hapo, tuache nafasi upande huu pia. Security mnisaidie pale ikuwe clear. Security mnisaidie hapo ikuwe clear. Upande huu pia ikuwe clear. Asante kwa kutii, asante kwa kunisikiza. Haya, wanachama wa ODM tuko tayari, si ndio? Haya, twende kazi. ODM! ODM! Sijaona vizuri, hebu nione tena. ODM! Waheshimiwa hawa ni kama wamepotea. Tukisema ODM unainua kofia juu. Tukisema Linda Ground unapeleka mbele. Haya, twende kazi. ODM! 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 Bas, rudisha kofia kwa kichwa. Waheshimiwa wote mlio hapa, operation siku ya leo ni moja tu. Nilisema ni tumekuja kusemezana kama abagusi. Si tulielewana hivyo? Kwa hivyo wewe tulia mahali ulipo na tutaendelea. Na mwalika Etale. Nimesahau. Wacha aje, alafu ni mwalike Etale. Asante sana. Karibu wageni wetu. Tunaomba pale kwa mlango tutulie. Tutulie pale tu. Mheshimiwa party leader wetu Bwana Oburu Odinga, Mheshimiwa deputy party leader, Mheshimiwa governor wa Kisii ambaye pia ni msemaji mkuu wa jamii ya Wakisii, governor wa Kisii na deputy party leader, naomba tu msimame muangalie kwenda huko pamoja na chair wetu. Msimame tu muangalie kwenda huko. Kitu moja tu, Your Excellency, simama. Tulia kwanza, tulia. Wacha kielele, wacha. Tuketi kwanza, wacha kwanza. Pole. Haya, ngoje. Najua mnataka kutangulia, mmeiba mtihani. Hebu nione ntage tendole ebyara bibere bigo tokigava na kwanza gavana Simba Arati mokolere iga. Gavana Simba Arati. Aya, nande moro kibone ko biae. Moro kie ko bioro ki Gavana Simba Arati. Asante sana. Nataka sasa tukaribishe DP party leader yeito talibo. Moro kiange ko bi Mheshimiwa Oburu. Moro kie ko bi. Mbiamono. Wono tagete tukaribishe chair. Echa yepeti yetu nande Gavana ya Homa Bay. Talibo igo. Moro ki. Asanteni sana. Asante sana. Papa Etale. Wacha tumkaribishe Bwana Etale. Aya. Nikubalie sasa nilete entertainment moja ambayo inaitwa Gusii All Stars. Gusii All Stars, kuja mtupe entertainment moja tunapokaribisha wageni wetu. Gusii All Stars. Aya, vile hapa kama una uniform utoke. Hapa ni order sasa. Kama una uniform toka hapa. Asante MC. Kama una uniform toka. Asante MC. Wacha. Asante MC. Gusii All Stars. Wakati ni wenu. Check. One, two. ODM. Wapi nuru ya Simba Arati? Wapi kofia ya Simba? Simba na ya moiga koro kwa Arati. Antobonsi go basi getarati. Simba na ya moiga koro kwa Arati. Abantobonsi. Wapi nuru ya Simba?
ni moja, Simba. Chungwa ni moja, ODM. Simba ni moja, chungwa ni moja. Simba ni moja, chungwa ni moja. Simba ni moja. Wapi nduru ya Simba Arati? Chama chetu kiko imara, chungwa moja, maisha bora. Sisi sote twafurahia kiongozi wetu Raila. Tugatugwaterane, toreta magenderero. Tugatugwaterane, toreta magenderero. Mukiego migurazi ODM na Simba. Simba tingisa juu. Simba, Simba, man, Simba. Hey! Oh, Simba, Simba, man, Simba. Yeah! Simba tano tena. Wekaiga. Simba tano tena. Simba tano tena. Imukigoro. Simba tano tena. Nipi hapa ya gavana. Dr. Buru, karibu Kisii. Simba ngayale tomborane. Ngayale Simba Arati ngayale tomborane. Ngaibali abageni ngaibali tubarane. Kendeke yo. Kendeke yo. Tera. Hey. Kendeke yo Twajakire tato minto twajakire. Twajakire tato minto twajakire. Twajakire babo minto twajakire. Mangano monwa Simba. Mangano monwa. Tabwatiro goma. Nabakurama. Egachole mererie. Nabakurama. Egachole mererie. Nipenduru ya gavana. Okini jisemi. Wapi ya Gladys Wanga? Nyuganjani, ole tomo lembe, baba. Yeke ya tabadira, twajaki babo minto twajaki, twajaki babo minto twajaki, twajaki babo minto twajaki. Ayo kana nongenge, yeke ya tabadira, yeke ya tabadira, makungu iliata, simbamu yata, baba, uguru galiganya, ndotore kira, amuyore, ndotore yata, makungu iliata, ocha mago yare. Baito, Simba gaki, sisi tuko imara. Simba gaki, serikali yao, eroliengiye, serikali yao, eroliengiye. Muyaito, eroliengiye, eroliengiye. Asante DJ. Asanteni sana. Thank you very much. Chama ni ODM. Asante Papa Etale. Asante. Chama ni ODM. Asante sana. Asante sana. Naona hiyo tumbuizo imekuwa nzuri. ODM. Hebu nione vile mliambiwa na Marceline. ODM. ODM. Mutalinda chama. Aya, niombe wanavuvuzela tafadhali tutulie sasa. Tuanze kusikiza hotuba ambazo ndizo rasmi kwa siku ya leo. Bwana Minto, Muriani, muko salama? Muko poa? Muko ngangari? Naomba tuwakaribishe viongozi wetu hapa. Na nikitaja kiongozi,
unainua bendera yetu kwa uzuri ili iweze kuonekana, sio? Wangapi wanakaribisha mbunge wa Homa Bay Mheshimiwa Opondo Kaluma? Wapi shangwe ya seneta wetu kutoka Homa Bay Mama Beatrice Ogola? Wapi shangwe ya mbunge kutoka Kabondo Kasipul Daktari Eve Obara? Wapi shangwe ya mbunge wa Migori County Mama Fatuma Full Work? Wapi nduru ya the people CJ Mheshimiwa TJ Kajwang? Wapi kelele ya mbunge wa Mathare Mheshimiwa Anthony Oluoch? Tumpigie shangwe mbunge wa Kibra Mheshimiwa Mwalimu Orero. Wapi nduru ya mbunge wa Kisumu West Mama Rosa Buyu? Wapi shangwe ya mbunge kutoka hapa Nyamira pale jirani Mheshimiwa Irene Nyakerario Mayaka? Hebu nione nduru ya Mheshimiwa Mama Busia Mheshimiwa Catherine Omanyo Deputy SG wa ODM. Wameisha kweli? Wapi nduru ya mbunge wa Nyaribari Chache Mheshimiwa Zahir Janda? Vile vile wacha nimtambue naibu gavana wa jimbo la Kilifi Mama Flora Tibule. Vile vile naibu gavana wa Migori Mheshimiwa Mahiri. Hebu nione wanaomtambua naibu gavana wa Kisii Mheshimiwa Elijah Obebo. Wapi nduru ya minority leader katika bunge la kitaifa Mheshimiwa Junet Mohamed? Wangapi wanamtambua chairperson wetu Mheshimiwa Gladys Nyasuna Wanga? Wacha nitambue kuwepo kwa PS wa Broadcasting and Telecommunication kijana wa nyumbani Mheshimiwa Stephen Isaboke. Makofi kwake tafadhali. Hebu nione, hebu kwa sauti nisikie. Wangapi wanamkaribisha gavana jirani kutoka jimbo la Migori Daktari Ochilo Ayako? Hebu nione nduru ya spika wetu wa hapa Kisii County tafadhali. Na wapi nduru ya deputy party leader gavana wa Kisii Mheshimiwa Paul Simba Arati? Haya. Asante. Hebu nione sauti ya spika wa Nyamira County Mheshimiwa Nyabaro. Majority leader wetu Mheshimiwa Henry Moracha.
Wapi nduru? Tusimame ya party leader wetu Mheshimiwa Youth Leader Daktari Oburu Oginga. DJ wimbo. Asanteni sana. Tuketi tafadhali. Tuketi tafadhali. Wana Kisii, hamjambo. Naomba nitambue kila county, sub county. Nikitaja sub county yako unapiga nduru ya kisasawa. Tuanze na Kitutu Chache South. Mpo? Asante. Twende kwa majirani wao. Kitutu Chache North. Mpo? Asante. Twende pale juu karibu Suneka. Bonchari. Muko? Asante sana. Haya tukuje hapa. Bomachoge Borabu. Mpo? Asante. Delegates wa Bomachoge Chache, mpo wapi? Asante sana. Twende Nyaribari Chache. Mpo? Aha. Asante sana. Aya, twende Nyaribari Masaba. Mpo? Asante. Twende South Mugirango. Mpo? Na Bobasi je? Asanteni sana Babasi. Namtambua chairman wa county, tafadhali simama usalimie. Asante sana. Chairman wetu utakuja kuzungumza baadaye. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we want to start this program. We want to make it as short as possible so that you can listen to as many speakers as possible. Henry Ford said, coming together is a beginning. Keeping together is progressive. Working together is success. Then Helen Keller went on to say, alone we can do so little. Together we can do so much. Then Harry Truman added, if everyone is moving forward together, then success takes care of itself. And then the great Martin Luther King said, we must learn to live together as brothers or perish together as fools. Then, as I was reading the literature works of one of the greatest writers in Africa, Chinua Achebe, he said, a man who calls his kinsmen to feast does not do so to save them from starving. Hamjaitwa hapa kwa sababu ya njaa. They all have food in their homes. When we gather together in the moonlight, it is not because we cannot see the moon from under our trees, but because we want to discuss ideas. Every man can see this moon. And so we come together because it's good for kinsmen to do so. And that's why we are here as a kinspeople of the ODM party. ODM! Then Lucky Dube said, let's work together for the sake of our humanity. If cats and dogs can forgive each other, why should we fight as human beings? Ladies and gentlemen, allow me to invite the Honorable Irene Mayaka to welcome you to this congregation. Karibu. We DJ wacha kulala bwana. Ndero, ODM ati 20. Aya, asante DJ.
Aya, mbiamono sana. Asante sana DJ. ODM. Hapana, lazima tuonyeshe wageni wetu ya kwamba Kisii tuko ngangari, si ndio? ODM. ODM. Asante sana party leader wetu Dr. Oburu Oginga, our deputy party leader and our son from the ground, Honorable Governor Simba Arati, our national chair, Mama Gladys Wanga from Homa Bay County, Governor Ochilo Ayako, MPs present led by our leader Junet Mohammed, our PS Isaboke, deputy governors present, speakers of our counties of Nyamira and Kisii, our MCAs from the 2 counties, our delegates, ladies and gentlemen. Moreno mogoko. More wiago sere bobe. Mwatevire party leader chegusi. Moro kiango buna gusi EDM noere. Party leader Oburu Oginga. These are the delegates of the Kisii County. And on behalf of all the leaders of Gusii, both Nyamira and Kisii, tunakukaribisha hapa kwetu. Sisi tunapenda chama cha ODM, tunapenda viongozi wetu, na vile ambavyo unaona ndugu yetu Simba Arati ametuweka vizuri, si ndio? Ametuweka vizuri, hajatuweka vizuri. Mumefurahia? Party leader na viongozi wengine nikiwakaribisha hapa, nataka pia kuambia ya kwamba sisi kama watoto wa ODM from the larger Gusii, we are ready to support the party, we are ready to support the Kilifi Declaration, na sisi tunakuambia ya kwamba party leader, wakati ambapo unaenda katika ile meza ya negotiation, and which will be confirmed that we are supporting you, sisi kama watu wa Gusii wa chama cha ODM tunataka ya kwamba ndugu yetu Simba Arati akuwe na wewe kwa ile meza. Kwa sababu Simba Arati ni kijana wa hii chama. Simba ni kijana wa chama chetu, amekuwa mstari wa mbele na baba, ametupatia mwelekeo hapa, na tunajua ya kwamba anakupatia support yote, and we want to assure you as the people of Omo Gusii, Simba Arati atatuwakilisha kikamilifu. Erebu yao sere bobe. Bara akibagote ya kwamba Simba Arati abese meseri na party leader. Ngoro kinge oseko chigari numwensi kabisa. Na party leader wetu, hapa leo tuko na kiongozi ambaye ametoka chama ambacho ni rafiki yetu cha UDA, mheshimiwa kutoka Nyaribari Chache. Nitawarudia radhi mumkubalishe ya kuja wasalamie. Mheshimiwa Zahir Jianda. Uwi. Arambe. Arambe. Nikisema harambe, tunasema ODM. Nikisema ODM, tunasema hiyo. Harambe. Harambe. ODM. Asante sana. Asante mbiamono sana. Nchasa Marieta Nkoru kwa Mheshimiwa Zahir Janda, ncheno Muchumbe, Nyaribari Chache. Kwa sababu leo tuko na wageni, wacha niseme kwa lugha ya Kiswahili ili wageni wasipotee. Party leader Mheshimiwa Daktari Oburu Oginga, Mheshimiwa ndugu yetu gavana wetu Mheshimiwa Simba Arati, Mheshimiwa Governor Her Excellency Gladys Wanga, Mheshimiwa Ochilo Ayako, all protocol observed, my brother Junet Mohammed. Mimi
nimesimama hapa kwa sababu mimi ninatoka kwa chama cha UDA. Lakini leo nimefika hapa kwa sababu huyu ndugu yangu Mheshimiwa Simba Arati ni gavana wangu. Na nataka kuhakikishia Mheshimiwa party leader kwamba sisi kama watu wa UDA tumesimama nyuma ya Mheshimiwa Simba Arati na yeye. Asante. Na yeye, na nataka niwatobolee siri siku ya leo. Sisi kama UDA tumesema kwamba hatutasimamisha candidate wa governor. Governor wetu wa Broad-Based ni Simba Arati. Ya mwisho, Mheshimiwa party leader, ya mwisho, Mheshimiwa party leader, sisi kutoka kwa UDA tunakuunga mkono. Tutasimama sisi viongozi youths ambayo tunatoka kwa UDA na katika serikali. We are behind you, we shall support you. Na kuna wale wengine ambao wanajaribu kuleta vurugu katika hii chama yenu, sisi tunawaangalia, lakini tunawaambia sisi hatuwatambui kama serikali. Sisi tunatambua Dr. Oburu Oginga. Asante sana. Ya mwisho, mutapokea salamu ya Rais William Samoei Ruto. Wacha tusalimiane Rais William Ruto. Asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Zahir. Na kwa hivyo wageni wetu, karibu sana. Mkuja hapa Kisii kwetu, msitoke kama mjakula ndizi na msitoke kama mjakula ugali. Na kwa wenzangu kutoka Nyamira County, sitaki nirudi nyumbani mnifukuze. Ma MCAs na speaker wa Nyamira County, tafadhali msimame ili watu waone ya kwamba tumekuja kuwasaidia jirani zetu kutoka Kisii. Tafadhali tusimame. Wapi nduru ya wenzetu kutoka Nyamira County? Asante. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Makofi kwa Mheshimiwa Irene Rene Mayaka kwa hotuba yake pamoja na Mheshimiwa Zahir Janda. Tusonge mbele sasa. DJ, nataka baada ya msemaji ambaye anakuja utayarishe wimbo ambao utamkaribisha deputy party leader wetu. Lakini kwa sasa naomba munipe usikivu wa makini. Tumsikize Deputy Secretary General wa chama cha ODM Mheshimiwa Catherine Omanyo akituelekeza kuhusu mada ya kongamano hili. Wenye vuvuzela mtulie ili muweze kusikiza kwa umakinifu. Asante. DJ umelala lakini ni sawa. Umelala lakini ni sawa. Usilale tena DJ. DJ aache kuleta mchanganyiko, si ndio? Hapana, leta mchanganyiko. DJ imetosha. Acha tuendelee. Mbuya more mwensi. Mbuya more naende. Mimi natoka kule Busia, huwa tunasema Mulembe. Kumbe nyinyi ni wa Kenya halisi. Mimi naitwa Catherine Omanyo, mama county wa kule Busia, lakini pia Deputy Secretary General wa ODM. Na hapa naona moto imeshika na tulifikiria ndio tunakuja kuwasha moto. Kumbe wa Kisii mko tayari? ODM! ODM! Good, mlinde ground. Niko hapa kuwaelekezeni, kuwaeleza yale yaliyojadiliwa kule Kilifi. Kama chama kikuu tuna mwelekeo fulani ambayo kila mwana ODM yafaa awe anaelewa, anajua, ndio akisimama kuzungumzia mambo ya ODM analinda ground na facts. Si nyinyi ni delegates? Yes, ukiwa delegate wewe ndio mizizi ya chama. Na ukiwa mizizi ya chama haukubali ile waliopigania chama ikufe, ififie ama iende na soil erosion.
Nitasoma kwa Kimombo, mtanisamehe, nitarudia kidogo kwa Kiswahili. Delegates, comrades and members of the Orange Democratic Movement, we wish to brief you on key resolutions made by the Central Committee of the party at its meeting held at Vipingo Ridge, Kilifi County on Monday, 12th January 2026. These resolutions form the basis of the county consultations the party leadership has initiated and will guide our collective engagement in the period ahead. Agenda number 1, review of progress on the 10-point agenda, especially on compensation for victims of protests. Delegates, the Central Committee resolved to continue reviewing the implementation of the 10-point agenda, especially the unresolved issue of compensation for victims of public protests. The committee noted that the courts have since declared the proposed panel of experts on compensation of victims of demonstrations and public protests unlawful. In light of this development, the Central Committee resolved to propose that any compensation funds be channeled through constitutionally and legally recognized institutions, especially the Kenya National Commission on Human Rights. Baba spearheaded us. He was the cheerleader on the driver's seat, fighting for all of us. Lakini kwa bahati mbaya, tulipokuwa tuko maandamano, tulipokuwa tunapigania haki zetu, kwa bahati mbaya, kina mama, watoto, wazee, wengine walijeheriwa. Kumbe mko alert. Wengine wakakosa hata maisha. Na mtu akikosa maisha, uwezi lipa vizuri, uwezi tosheleza na malipo yoyote. Lakini kuna ile tunasema lazima familia zao zifikiwe, tuseme pole. Ndio tujenge taifa letu la Kenya kwa pamoja. Ya pili, preparations for the 2027 general election. Delegates, the Central Committee also noted that the 2027 general election is fast approaching. The meeting resolved that we cannot afford to wait until the last minute to prepare. In this regard, the committee directed that structured and deliberate preparations commence immediately towards positioning ODM not only to contest next year's general elections, but to form the next government, including policy development, organizational readiness, coalition building, and candidate preparedness. Baba raised our standards too high. We cannot afford to water that down. So it is us, the delegates across the country, to keep a bull's eye on the prize, so that when we send our party leader and very able men and women that will be on that table, what they come with for us as ODM party is an A game. Hatutaki D, hatutaki C, hatutaki E. Baba alikuwa mtu tu wa A. And our party leader, Oburu Oginga, is so able. Agenda number 3, pre-election political alliances. Delegates, the Central Committee further deliberated on the question of pre-election political alliances. The meeting expressed the party's intention to initiate structured negotiations with other political formations, beginning with the United Democratic Alliance, UDA. To this end,
the Central Committee mandated the party leader to commence this process. Concurrently, consultations with the party members will proceed, culminating in the National Delegates Convention. Therefore, these county consultations are part of a broader internal dialogue that will ensure that any alliance or political arrangement reflects the collective will of the membership. The views gathered from across the counties will ultimately inform deliberations at the National Delegates Convention, which remains the supreme decision-maker organ of the party. Fellow members and delegates, these consultations mark the beginning of an important phase in our party's journey towards 2027. We urge you to engage openly, honestly, and constructively, guided by the values, unity, and vision of the Orange Democratic Movement. Together, let us shape the future of our party and country. The delegates in Kisii, mimi ninayesimama hapa, nikiangalia jinsi mumejitayarisha mapema nilivyokaa pale, nikatizama nyuma, ninapata motisha kubwa sana kwamba hata kama baba alituacha, aliacha mbegu, na mbegu yenyewe ni nyinyi delegates. Kwa hivyo kazi yetu sote ni kuhakikisha ile mbegu ambaye iko chini kwa mchanga imenyunyuziwa maji, na ikinyunyuziwa maji unahakikisha kwamba ile fence baba alijenga haibomoki. Alisema tuchunge bedroom. Naona Kisii ni bedroom. Kisii ni bedroom ya ODM ama hapana? Ni bedroom eh? Excellent. So sitawachosha na mengi. Nataka sote tulinde chama, tulinde ground, na tuzidi kuwa tayari wakati wowote. Mubarikiwe nyote. Asante sana, makofi kwa Deputy Secretary General wetu. Tumpigie makofi tafadhali. Asante sana. Sasa kwa sababu ameweka mada, tunaomba speaker wetu wa bunge la kaunti ya Kisii akuje aweke swali ili muweze kuthibitisha kwa njia ya acclamation kwamba mnakubaliana na hoja hiyo. Karibu bwana speaker. Asante DJ, asante DJ. Asante. ODM. Wana ODM, kwa yale yote yamesomwa hapa, tunasema tumekubaliana, na sasa ni wakati munikubalie. I put a question. As many of the same opinion say aye, as many of the contrary say nay, they aye have it. ODM. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Asante sana. Tumesema aye, sio? First man of the opinion say aye. Asante sana. Naona Mheshimiwa Daktari Eve Obara ana safari na alikuwa naomba atoe radhi kisha aondoke. Dakika moja Mheshimiwa. DJ usilale. DJ. Haya. ODM. Asanteni sana. Mimi naitwa Eve Obara kutoka Kabondo Kasipul constituency, Homa Bay County. Na tumefika hapa, nimefurahi sana. Tumekuja na party leader wetu Oburu Oginga. Nimeona sisi tuko hapa na governor wetu wa Homa Bay na pia chairman
national chairman wa party kubwa ODM, minority leader na watu wote ambao wamefika hapa. Asanteni sana. Yangu ni machache, ninakimbia kwenda pahali, lakini sisi tulikuwa na delegates conference jana na tukapitisha hizo resolution za Central Committee, na leo tumefika kuwa witnesses ya watu wa Kisii chini ya kiboko yao Simba Arati. Simba etaya, Simba etaya. Asanteni sana. Kwa hivyo asanteni sana. Nimeona orange. Asanteni. Kuna kitu moja nikitoka delegates wa ODM, kuna kitu moja ile sisi wote mpaka tufanye hiyo commitment, hatutaangusha party ya baba, hatutaangusha party ya bata, tutashikilia. Na wale wanataka kuleta maneno mingi tunasema bye. Hapana, wakuje tukae pamoja. Tusemi bye, tunasema kujeni, tushikane, tusiangushe party ya. Na sasa tuko na party leader Oburu Oginga, tuko nyuma yako, na mama Gladys Wanga, na deputy party leader Simba Arati, na nyinyi wote mshikane pamoja. Asanteni. Thank you. Asante sana, tupigie makofi Mheshimiwa Daktari Eve Obara. Asante sana. Now, ladies and gentlemen, DJ, prepare for the deputy party leader, the governor of Kisii, the Honorable Paul Simba Arati. Asante DJ, asante sana DJ. Haya, wale vijana wa Vuvuzela, asante. Haya. ODM. Na mwaso kera kuru mwenzi. Nauliza mmetoka wapi? Mimi unajua nilikuwa nadhania wale vijana wa Vuvuzela mara moja ndiposa tuongee. Pia nilikuwa najua kwamba tunakutana delegates karibu 3,000. Sasa nyinyi karibu 8,000 watu. Mmekuwa lini delegates nyote? Party leader Daktari Oburu, chairperson wa chama chetu kikubwa Mama Gladys, gavana wa Homa Bay, ndugu yangu Junet, ndugu Steve Isaboke ambaye ni PS wetu, deputy governors. Nimeona deputy governor kutoka Kilifi,
Niliongea na governor jana jioni akaniambia amefika, atatuma wewe. Nimeona umefika. Deputy Governor wa Migori, wabunge kutoka Nairobi, kutoka Nyanza, nataka niwakaribishe Kisii. Na Governor Migori nilikuwa nimesema, Governor Migori jirani yangu, hata tuliongea na yeye jana asubuhi. Wacha nione ni wangapi wanakaribisha wageni hawa hapa Kisii. Leo leo ni leo. Ni wangapi? Haya. Unapiga mara moja hiyo bwana. Leo wageni wetu, hii ndio Kisii. Na mimi ndio deputy party leader wa chama cha ODM. Wana ODM wako hapa. Ambayo yanafuata. Kwanza tukimaliza mkutano huu, tutafanya mkutano mkubwa pale Ogembo. Sababu ya sisi kuleta mkutano hapa, ODM at 20 tulifanya mkutano wa watu 31,000 kule Kisii Stadium. Tukaona kwamba leo lazima tuje huku mashinani. Kwa hivyo nyote mnakaribishwa. Na nasema wageni watakapomaliza kuondoka, watu watarudi uwanjani, ndio tuongee mambo yetu ya nyumbani. Muko tayari? Pili, mule tayari? Abageni abarasima bamanye na bayikire gusi. Kwa hivyo wageni wetu karibuni. Ninajua my chairperson ataleta what do we call it? Apologies za wageni wengine ambao walikuwa wafike. Kama watafika watatupata, lakini kama watatupata ataleta apologies zao. Kwanza nataka nione MCAs wetu wa Nyamira. Niliongea na speaker akaniambia atakuja na wale wachache ambao watapatikana, wengine wako Nairobi. MCAs kutoka Nyamira wako hapa, wengine si wa chama cha ODM lakini ni marafiki wa chama cha ODM. Karibuni. MCAs wetu kutoka Kisii, nimeona wako wengi. Wako pande gani? MCAs ni wengi wetu wako hapa. MCAs wetu kutoka Kisii wako hapa, wenye chama cha ODM. Asanteni. I want hata kama ni ambulance inaenda pole pole, ndiposa tena isifanye accident. Haya. Nataka nilete haya. Watu watulie, ni ambulance imechukua mtu ambaye amefaint pale, inapeleka hospitalini hapo Ogembo. Kwa hivyo wale wengine tuketi chini tafadhali. Tuketi chini. Party leader Mheshimiwa Daktari Oburu. Na mnisikize mzuri, kwa sababu hii ni muhimu. I want to assure our members of ODM that we will stabilize the board. I know in the party we have seen pressure groups, caucuses coming up. That's an unhealthy party. But for sure, under the leadership of Daktari Oburu, we will stabilize the board. I want to tell you
the day that we proposed Daktari Oburu, you know very well that I was the deputy party leader wa Baba Raila Amolo Odinga. Ordinarily, I would have taken over as the party leader. But I thought that it was wise to have Daktari Oburu to lead us until such a time that we can be able to organize the party for us to capture power in this country. I want to confirm today, forget about chairperson and the Junet. The person who proposed Dr. Oburu, it was none other than myself. Mimi ndio nilisema kwamba waliniuliza Simba baba amelala. Simba baba amelala. Why don't you take? Nikamwambia hapana, let us have Oburu. Kwa hivyo wacha kurusha mawe kwa kina Junet. Rusha mawe kwangu kwa sababu mimi ndio nilisema Oburu atuongoze. Kwa hivyo hiyo biashara zingine wachana nazo. Mimi mnakumbuka we had our top dogs, German Shepherds. Moja ilikuwa inaitwa Mheshimiwa Joe, mwingine Oparanya, mwingine Opio, mwingine Mbadi na mama school. Tukawatuma tukaambia Mheshimiwa William Ruto, we are giving you our best, the dogs that who have been keeping charge of the party. Ile mbwa ndogo ilikuwa hapo, ilikuwa inaitwa Junet. Tunaambia wewe angalia hawa watu. Na yuko hapa, a German Shepherd also. We gave them. Kwa hivyo I remained alone. Otherwise I would have been the one today people could be fighting. I want to tell you, we are behind you, Baba Daktari Oburu Odinga. Wacha nione hapa Kisii, mko tayari mzee Oburu ashikilie chama vile tuko nayo? Hebu angalia namna hii. Asanteni. Though I want to say this, that nothing is easy. Hey, wale wa vuvuzera sikiza. Nothing is easy as it looks. Everything takes longer than we expect. And if anything can go wrong, it will at the worst possible moment. But for the time being, we are stabilizing the party and moving forward. I've seen hyenas scavenging, thinking that the party will go down. It won't. The other ones calling us names. I want to assure you that this party, the party that we have built, the party myself I've known for 18 good years as a leader, it will not go down. Niseme kwa Kiswahili mambo mawili. Our SG, the deputy SG, amesoma yale ambayo tulipitisha kule Kilifi. Nataka nikuambie nyinyi wana ODM, sisi tumepeana na 10-point agenda ambazo Mheshimiwa William Ruto pamoja na timu yetu inaangalia. Sisi kama chama tunasema tutatengeneza serikali mwaka wa 2027. Mimi kutoka niingia katika chama cha ODM nimekuwa opposition. Kama ni tear gas nimepigwa. Nataka niulize tena, mnataka tubaki opposition sisi? Lazima kivyo vyote vile. Hii serikali tuliingilia kwa dirisha, sasa tunataka tuingilie kwa mlango kubwa. Lazima serikali ijayo tunakaa kwa meza, tunatengeneza serikali pamoja. Hiki ndio chama peke yake, kando kwamba tutachukua uongozi wa nchi kikubwa. Kenya hii, East Africa, mama chairperson anasema East and North of Limpopo. Mimi nataka niseme hivi, watu wangu wa Kisii, najua kwamba kuna mambo mengi, lakini mkiniona mbele, msiwe na wasiwasi. Niko na miaka
Munisikize. Niko na miaka karibu 55. Ndiposa nikufe katika mwaka wangu wa 100 kama Yesu hajarudi. Kwa hivyo Kenya hii wengi tutaonana tu macho kwa macho. Na wengine hatuwezi cheka kwa sababu kuna watu wanataka kurudisha sisi nyuma. Sisi lazima tuhakikishe kwamba tumechukua uongozi wa nchi hii na sisi tumefanikiwa. Wageni wetu hapa ni Kisii. Mtakapokuja nyinyi foka, ongea kwa nguvu, hawa watu waelewe. Sisi kama Nyanza, unajua kwa wakati tulikuwa ile position za CS zilitoka, kulikuwa na manunguniko makubwa, mpaka nikauliza baba, tutakuwa na wakati mgumu. Baba akaniambia wacha niulize William atupee kiti ingine ya PS. Aliponipa nikahakikisha huyu mungwana Steve Isaboke ni PS wetu kutoka hapa Kisii, kando na Migosi ambaye chama cha UDA ilikuwa imetoa. Lakini serikali tunayotengeneza mbele, kwa sababu mimi nitakuwa kwa hiyo meza, lazima nitakuwa kwa hiyo meza na nitakondoa macho vinoma vibaya sana. Lazima tuwe katika meza ya kutengeneza serikali Kenya hii. Mheshimiwa Junet, usiwe na wasiwasi. Sisi tuko bwana. Wewe unajua kwamba Nairobi, mimi nimekuwa mbunge Nairobi tamu 2. Na hii ya Kisii lazima nitachapa 2. Kiroho safi. Hebu nione watu wa 2 tamu hapa. Maneno ndio hiyo. Asanteni. Kwa hayo mengi, waheshimiwa, unajua hata tungefanya hii mkutano hapa tusiende kule town, kwa sababu sasa naona watu wote, lakini tutakwenda. Nikubalie kwa sasa nimlete DJ. Utawacha mchanganyiko, lazima ukue harati. Nitakapomuita party leader wangu hapa, atakuja ataongelesha sisi na tutakaa mpaka mwisho. Na abageni abekera bali gaiga mwaitana barate wenga barale reroga. Na ndi mwaita bakurara gaga kya mangana yakoba. Kwa hivyo mtanikubalia. Oburu hatalala. Oburu utaimbiwa hiyo. Oburu usilale. Oburu usilale. Mapambano. Bado mapambano. Nikubalie nichukue nafasi hii rasmi. Nitakapomkaribisha party leader, tusimame tumkaribishe zote na wimbo weko karibu. Karibu our party leader. Totene na igoro tumukaribisha. Hiyo mziki kwa. Cheer. Ndero. ODM at 20. Wanto mosi muka igoro motega matumba tebie. Wena getinge tena na igoro motega matumba tebie. Kisii County, esimane ye moiga koro kwarati. Genda wapi? Sigo basi etarati. Kisii County, esimane ye moiga koro kwarati. Genda wapi? DJ, tupe baba come home tafadhali. Si ndio? Ama hiyo amesema Junet anasema weke hiyo ya Kisii hiyo. Simba ni moja, chungwa ni moja, Simba ni moja, chungwa ni moja, ODM. Simba ni moja, chungwa ni moja, ODM. Simba ni moja, chungwa ni moja, ODM. Chama chetu kiko imara, chungwa moja maisha bora. Sisi sote twafurahia kiongozi wetu Raila. Igatomwaterane, toleta magendelero zeito. Igatomwaterane, toleta magendelero zeito.
Tingiza jikombe ya Simba Arati na ODM. Kofia juu. ODM. Aya, asante DJ. Asante DJ, asante. Haya. Asante DJ. Wacha nimpe party leader atuongeleshe. Tafadhali karibu party leader. Watu wetu wa Kisii, hamjambo? ODM, ODM, ODM. Watu wangu wa Kisii, mimi nina furaha tele kufika hapa tena. Mimi wakati nilikuwa kijana hapa Kisii ndio ilikuwa headquarter yetu. Mimi nilikuwa ninasomea South Nyanza. Na Kisii ndio ilikuwa headquarter yetu. Kila kitu ilikuwa ni hapa Kisii. Hata mshahara walimu wote walikuwa wanapata tu hapa Kisii. Wanakuja na baisikeli. Na mimi nikikuja hapa nilifurahi sana vile mlitupokea. Mlitupokea na furaha na nikaona roho yote ya ODM iko hapa. Mimi huyo Simbarati ambaye ni mfazi wangu, ndio ni deputy wangu kwa chama. Huyo Simbarati ndio kama soja yangu namba 1. He is a very smart and very sharp leader. He led in Nairobi and he was elected twice, vile amesema. Na Simba, wewe ukiendelea hivyo utaenda mbali kushinda hii 2 term ya gavana ya hapa. We have come to Kisii. This is about 4 months after losing our party leader. My party leader, Raila Amolo Odinga, was my brother. He was my younger brother. And in my life, I never expected that my brother will see the Lord before me. But as fate would have it, he went ahead of me, and I thought he was the one who was going to give me a decent burial. Lakini be that as it may, it already happened, and we must continue. Life must continue. This party was built very, very meticulously by my brother. He built it such that it is like a government. It has structures up to the grassroots. We have structures up to the polling station. And this is a very strong party, and it is not a tribal party. It is a party for all Kenyans. All Kenyans who want justice come to ODM. And we are not going to let him down. We are not going to let my brother down. This machinery which is there, some people are saying that the shoes of Raila are too big for me. Even though I know they are big, but I'm trying, I cannot surrender. How many people want me to surrender? You want me to surrender? Should I continue? Should I continue? Niendelee au nisiendelee? Niendelee au nisiendelee? Tuendelee au tusiendelee? If we let this party go, it will be a big letdown to my brother. It will be a big letdown to the people of Kenya who rely on this party to expose and expound
the issues of justice for the country. This party is built on a very strong foundation. It is not a party rejareja kama zingine ambazo zinaletwa wakati wa uchaguzi, zinakuja na zinaenda. Kwa sababu zinaletwa tu, kwa sababu kuna watu wanataka kupata pesa hapo na pale, kusanya pesa. Alafu uchaguzi ikiisha, zinaletwa kwa mfuko. Hii chama yetu is not like that. We have decided as a party to move on. Our party leader Raila Amolo Odinga left us in a broad-based government arrangement. This broad-based government arrangement is up to 2027. We are going to continue in this broad-based arrangement. But as we continue in this broad-based arrangement, as a party, we cannot just sleep saying we are waiting for 2027. And you all know that 2027 is an election year. It is a year where we have to go for election. And when we go for election, we must prepare. We cannot just go empty-handed that we have not prepared. That is why, in their wisdom, the Central Committee of the party sat down and gave me a mandate to start negotiations with like-minded parties, starting with our current partners, with whom we are in this broad-based arrangement called UDA, and we are going to do so. We are going to start moving without being distracted. We are moving forward. We are not against anybody, and our party is not a party for expelling people. We are not going to expel anybody from the party. We want our party to grow. We want our party to grow from strength to strength. And we can only do that if we add numbers, not if we reduce numbers. So we are going to make sure that our party people, led by you people here on the ground, register more and more members of the party ODM. You must make sure you take Kipande, those who are of the age now. After taking Kipande, you register as a voter. After registering as a voter, register as an ODM member. After registering as ODM member, you are a full woman and a full man. If you don't have a kura, you are a half man and a half woman. Because you don't have ile fire. You know, for you to unify your governor, you need that kura. For you to say Simbarati Tena, you need that kura. For you to remove your MCA, you need that kura. For you to confirm him and re-elect him, you need that kura. So that kura is so important that it determines who is going to be the next president of the country. So you must all have kura. This is the message I wanted to give you. If you are a man and you don't have kura, you are like a man who does not even have fire to give a woman this lady. When ni bore kabisa. Huh? So my people of Kisii, we are going to move on. The 10-point agenda that we have said we are going to implement includes all issues concerning the people of Kenya. All of them are in NADCO report. They are in the 10-point agenda, which includes that NADCO report. And we have said we are going to start, as Omanyo read it here, with the compensation for our children who are killed, maimed, or injured in the struggle. Those heroes of ours, those who are gone, I know it is difficult to compensate life, but you are going to give something to ameliorate, something to just
give the people some consolation. It is a consolation, but it is not a compensation fully for the life. You cannot compensate life of a person. So, and you all know that the people who died are mainly from our areas here. Wale ambao waliuawa, wengi wao walikuwa ni wetu kutoka area hizi. Kwa hivyo sisi tukisema tunataka hiyo iwe mbele, hiyo ni kusema ya kwamba we are fighting for our people to get justice. Because we are continuing a struggle. This struggle we are continuing is a struggle to achieve what our forefathers wanted at independence. That is to fight against hunger, to fight against ignorance, and to fight against disease. This was the motto of our forefathers at independence. And these enemies of our people are still quite prevalent. And as we go for negotiations, we are going to make sure that we negotiate with people who are ready to work tirelessly for against these enemies of the people. We are going to make sure that, and we are going to make sure that the team which is going to negotiate on our behalf is going to negotiate from a position of strength, because you people are giving us the morale. When I see you people supporting us, we are not going to be a joke. We are going to be a very serious negotiating team, and we are going to give you not a disappointing result, but a positive result of our negotiation. So my people, mimi nimekuja hapa kuwasalamia, na tena nyinyi tuanze tujuane, tutajuana individually, nitakuwa ninawatembelea hata kwa boma zenu. So asanteni sana kwa nipokea hapa. Asante sana. Asante DJ. Haya, kwa sababu asante sana party leader, nataka nishukuru, tuketi chini, wale sasa party leader ameketi. Asante. Nataka nimuulize eko biras mekolega seba ndaras mamainga no tolivo songoka talivoigo. Aya, nitamuita ndiposa endesha kipindi hiki. Mheshimiwa Junet, wakati utakapokuja dakika moja tu, tafadhali tutafanya haraka kwa sababu tuko na mkutano mkubwa hapa town. Hii sasa nasikia mtu akicheka hapa. Hawa ni wachache, tuko na karibu mara 3 ya hawa leo hii hapa town yetu. Kwa hivyo wale ambao mtapewa nafasi, tutawapea nyinyi nafasi kule kuongea. Hapa ni kusalimiana dakika 2 ndiposa tumalize. Kwa hivyo DJ, wacha nimlete Mheshimiwa leader ndugu yetu Junet Mohamed aendeleshe kipindi hiki. Ni awadari kacheli duwe marochi kone wadhi kasarani. Dari kacheli duwe marochi kone wadhi kasarani. DJ asante. Haya, nikisema ODM unasema tuko tayari. Nikisema tuko tayari unasema linda ground. ODM.
ODM. Tuko tayari? Tuko tayari? Hiyo ndio slogan yetu. Party leader wangu Daktari Oburu Oginga, His Excellency the Governor of Kisii, Deputy Party Leader wa ODM Mheshimiwa Simba Arati, chair wa party yetu, na Governor wa Homa Bay Mama Gladys Wanga, my governor from Migori George Mbowe Ochilo yako, na wabunge wenzangu wote, hamjambo. Tusalimiane kwa mkono. Kabla sijaalika wabunge wenzangu wakuja hapa waseme jambo moja moja tu, dakika moja moja, wacha mimi niseme kwanza kwa niaba yao, kwa sababu mimi naongea kwa sauti yao. Ama nasema uongo? Wangapi wabunge mnapenda mkono juu? Jambo la kwanza, mimi nataka kushukuru Deputy Party Leader wetu Simba Arati kwa kuandaa sherehe kubwa kama hii katika hii kaunti yetu ya Kisii. Vile mnajua, tangu devolution iletwe hapa Kenya na baba Raila Amolo Odinga, kaunti ya Kisii governor amekuwa ODM. 2013 ilikuwa ODM, 2017 ilikuwa ODM, 2022 ilikuwa ODM, 2027 is unopposed ni ODM. Unopposed. Sijaona mtu amesimama na wewe. Simba ni mtu ya nguvu. Mtu amechaguliwa Nairobi, amechaguliwa tena hapa. Tuwache vuvuzela. Naomba vuvuzela tungoje kidogo. Nimeona rafiki yangu ya zamani sasa anatembea hapa, anasema yeye sasa ndio kingpin hapa wa Kisii. Unajua siasa ni kama shule. Unaanza nursery, unaenda secondary, unaenda high school, ndio unaenda university. Huwezi kuanza siasa kutoka university. Unaanza na nursery kwanza, unakuwa MCA, hiyo ni nursery. Unakuwa high school, hiyo ni mbunge, secondary school. Unaenda high school, hiyo ni governor, then unaenda president kama university. Sasa mtoto ya nursery inaweza kuwa kwa university? Hiyo nimewachia wa Kisii waangalie hiyo maneno. Kwa sababu kila mtu lazima kuja na certificate yake. Jambo la pili, kama ODM. Na mimi sasa naongea na ODM kwa ujumla Kenya mzima. ODM ndio inaongoza hii nchi kama chama. ODM ndio iko na governor wawili huko Northeastern, governor ya Garissa na governor ya Wajir. Governor ya Kilifi, Tana River, Mombasa, yote ni ODM. Governor ya Busia, Kakamega, paka Turkana ni ODM. Governor ya Kisii, Homa Bay, Migori, paka Tanzania ni ODM. Tumeelewana? Hiyo ni chama kubwa ama sio chama kubwa? Ni chama kubwa ama sio chama kubwa? Sasa kulingana na hiyo ukubwa hiyo chama, mimi naomba viongozi wenzangu tuheshimu party leader wetu Dr. Oburu Oginga Odinga. Tumeelewana? Tuheshimu party leader wetu kwa heshima ya juu. Kukuwa party leader sio mchezo. Mimi mwenyewe ningetamani nikuwe party leader lakini siwezi. Wale walikuwa na sisi kwa chama, wakati tulienda kukaa kwa kamati ya chama ambayo inaitwa National Executive Council, na kwa maajabu ya Mwenyezi Mungu, siku hiyo presence ya membership ya hiyo committee ilikuwa 99%. Kuna wawili ama moja ndio hawakuwa. Watu wote walikuja siku hiyo. Hiyo ni mpango ya Mungu. Juogi ndio iliongea. Kwa hiyo kamati watu wakaongea, wakasema baba ametuacha, tufanye namna gani? Tuweke nani kama kiongozi wetu wa chama? Kulikuwa na mjadala. Arati alikuwa pale, Abdul Samad alikuwa pale, Osoti alikuwa pale, na Gladys Wanga alikuwa pale. Mimi pia mtu ya mkono nilikuwa pale. Kila mtu anamesea mate. Tukasema tunahitaji mtu ambaye amekomaa, mtu ambaye ana sifa nzuri, mtu ambaye anaelewa siasa, mtu ambaye ni kiongozi shupavu. Kamati yote wakasema hiyo sifa mnasema mtu mmoja peke yake ndio wako naye. Na huyo mtu ni youth leader Dr. Oburu Odinga. Na yeye hakukuwa kwa hiyo kikao. He was not there. Hakukuwa kwa hiyo kikao. Yeye saa hiyo alikuwa anaandaa
matanga ya party leader wetu ambaye ametuacha baba Raila Amolo Odinga, kamati wenyewe wakaamua. Kwanza walifanya marking scheme. Wakasema huyu ni ndugu ya party leader wetu ambaye ametuacha. Hiyo 50% marks. Jambo la pili wakaangalia miaka. Wakasema tunataka mtu amekomaa, sio watu kama sisi ya kurukaruka. Hiyo imepatia 20% marks. Tukasema mtu ambaye amekaa kwa siasa, he is the longest serving member of parliament in the ODM fraternity. Anafanya term ya 7 sahi katika bunge. Tumesema 20 marks. Hiyo si 90 tayari. Hii nyingine ilikuwa nyongeza ya kusingilia. Hiyo ukipata A kwa exams hiyo 90 ni A. Tafadhali sasa tuko na kiongozi anatuongoza hapo mbele, tuko sawa. Tukae kwa muongozo wake. Tusipoheshimu party leader wetu, ndio mambo ya chama yetu itaanza kuharibika. So mimi naomba tuunge mkono party leader wetu, tusupport yeye kwa sababu ni mtu ambaye ako na maoni mbali sana. Huyu party leader unapomuona hivi, wakati baba alikuwa, yeye ndio alikuwa chairman ya kamati ambayo ilifanya negotiation ya broad based government. Yeye ndio ameajiri watu kama Iseboke hapa. Huyu PS mnamuona hapa. Kamati ya Oburu Odinga ndio ilifanya ya kwa PS. Sasa kama anaweza letea sisi waziri 6, PSS 14, mambo kadhalika kwa serikali ambayo hatujapigia kura, unafikiri namna gani Oburu atafanya kwa serikali ambayo sisi wenyewe tutapigia kura? Si ataleta mengi zaidi. So hiyo nimewachia hapo. Jambo la pili na ya mwisho, tuko na hii kitu inaitwa 10 point agenda. Na nimeona watu wakiongea juu yake sana. Kwanza mimi nataka kusema kwa wenzangu wa ODM. Hii mambo ya 10 point agenda iko nini? Hii mambo ya 10 point agenda, hello? Hii mambo ya 10 point agenda, wacha ingie, wacha kae. Huyu ni mtu yetu. Wacha kae tu. Sasa hii mambo ya 10 point agenda ni mambo muhimu sana katika chama chetu cha ODM. Na sio mambo ya kuongeleshwa kwa barabara, kwa mahoteli, kwa mambo ya hapo hivi hivi. Ni mambo mazito ambayo tunataka tuifanyike. Na wakati baba Raila Amolo Odinga alikuwa, walitengeneza kamati ya watu 5. Katika hiyo kamati ya watu 5, watu 3 pamoja na chair ya hiyo kamati wanatoka chama cha ODM. Na UDA wako na watu 2 peke yake kwa hiyo kamati. Hiyo inaonyesha ya kwamba umuhimu tumeweka katika hiyo kamati. Hiyo kamati wanaendelea kufanya kazi. Hawajaleta ripoti yao, hawajatuambia wamekwama, hawajasema wamepata vizingiti, hawajasema hawana kitu ya kufanya. Tupatie kamati nafasi walete report. Tusije tukachukua kazi ya kamati. Kama mimi nataka kuongea juu ya 10 point agenda leo, iko haja gani ya kamati kukua basi? Situwachane na kamati. We have mandated a committee to do that work. Mimi naomba tuachie kamati wafanye kazi yao. Ni watu ambaye wasomi, inaongozwa na mama ambaye anaitwa Dr. Agnes Zani ambaye ni mtu ya ODM. Tunaomba tusitumie 10 point agenda kisiasa. Hiyo ni jambo muhimu, haiwezi kwa kisiasa. Mambo ya kumisha ya watu, compensation cannot be politicized. There are people who have lost their loved ones and we want them compensated. Let us not use it politically. Tunataka constitutionalism. Tunataka devolution iwe strengthened. Tusitumie hizo vitu kisiasa. Tuwache kamati wafanye kazi yao, walete report kwa party leader wetu Dr. Oburu Odinga na President William Samoei Ruto. Tumeelewana? Sasa mimi nimemaliza hiyo, ndio jambo 2. Ilikuwa jana usiku nimelala naye. Nimewacha hapa Kisii. Nikirudi tena nitakuja kuhubiri ingine. Hiyo ndio mahubiri yangu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Naomba wabunge wenzangu waje hapa juu kidogo tu. Wengine waseme tu jina yao, na yule mtu ako na maneno moja tu ataje, aseme
fulani ni mtu namna hii ama namna ile, kama uko na maneno. Leta hiyo. Huyu ni Opondo Kaluma, mbunge wa Homa Bay. Asante. Asante, ninasikika? ODM oi! Inasema ODM tuko tayari ya party leader. Sababu ya muda mimi nitaongea kwa machache sana. Huyu Simba Arati ambaye ni deputy party leader wangu, naye bunge kwa wakati moja, marafiki, tukawekwa kwa kamati moja ambayo haikuwa na mzingi ya kutosha, kamati on delegated legislation. Huyu Arati akatulinda vyema tukiwa na TJ Kajwang, na wakati Simba aliniambia anakuja hapa kuwa gavana wa Kisii, mimi si kuwa na tashwishi yoyote, sababu alikuwa ameingia pale Dagoretti North twice. Sasa is in its first term as the governor of, and before I knew it, Simba Arati party leader ndio spokesperson ya wawakisi wote. Sasa chenye nitawaomba wenye Gitinga Mbiori, a chick that will grow into a cock anaonekana mchana. Huyu Simba vile party leader amesema hata hapa ugavana tu. Baba was not a fool to make Simba Arati his deputy. And Simba Arati, I want to thank you for proposing Dr. Oburu Ginga kuwa the party leader of the ODM party. Nimesikia ikiimbwa Simba netaya. There is a time our people of Kisii will produce the president of Kenya. And I can tell you that president will come through Simba Arati na chama cha ODM. Ya pili, party leader, wacha niseme na nimalize tu. ODM is not a political party of a community. There are people who think ODM is a small party. This party, the way minority leader said, ukienda Coast yote ni ODM, ukienda Marsabit, Isiolo, River, Mandera, Wajia, uende kila mahali, Turkana, uende Rift Valley Masaini, uende Kuria, uende Western Kenya, chama ni ODM. So our people of Kisii, stand with us as you have always stood together with other people of Nyanza. Na party leader, kwa kweli ile umesema ni kweli. Mimi ninatoka hapa Bay Town. Niko na Wakisii wengi, hata wako na soko ya goods kutoka Kisii pekee. Na asante gavana yetu, sababu unajenga soko pale, soko Mjenga, soko ya goods from Kisii. The Luos and the Kisiis are one people. Mkisii akinunua gari, it is launched where? In Kisumu, in Homa Bay, in Migori. For Luos to eat vegetables, for Luos to feed, you produce, we buy. Ukweli ama si ukweli? Sisi kama watu wanatusaidia. Chenye nitaomba ukienda kwa majadiliano haya, kiongozi wetu, ni kwamba vile tumeamua leo, uende pale na Simba Arati, ndio kama watu wa Nyanza tupate ya kutosha na tujenge chama chetu cha ODM. Naomba tufupishe tafadhali, naomba. Wanachama wa ODM, Mbiamore naende. Kwa jina naitwa Rosa Akinyi Buyu, Mheshimiwa wa Kisumu West Constituency. Kwa hii chama, I'm the Secretary of Political Affairs. Kwanza ningependa kurudisha shukran kwa watu wa Kisii for the support you gave kinara wetu Raila Amolo Odinga. I also want to rudisha shukran
for the members of the party, for the support that you've always given the party ODM. Tulikuwa tunasema Raila akiwa hai, tulikuwa tunasema Raila akisema left tunafanya nini? Akisema right tunafanya nini? Leo hii chama ishaongea. Chama imesema the new party leader is none other than Senator Dr. Oburu Oginga. Tukitafuta left, huyu Oburu ndio left. Tukitafuta right, huyu Oburu sasa ndio right. Tukitafuta fire, huyu Oburu ndio fire. So I want to say that as members of ODM, we do not have any other party leader but Mheshimiwa Senator Dr. Oburu Odinga. Wangapi wana agree with that? Asanteni sana. Naomba tufupishe tafadhali. Aduba War, huyu ni mbunge wa Nyakachi. Asante sana ODM. Asante, mimi sitasema jambo. I just want to say I want to support what our party leader and the deputy party leader has said. And what our minority whip. Mimi nikisimama hapa, I want to tell you that I've been a friend with many leaders from this community. In the opposition from this community, we had somebody who was called George Anyona, who was my neighbor in Madaraka up to the time he died in Nairobi. When we started multi-party, it was very difficult to get this kind of crowd in Kisii. So I've had many friends. I would recall that we only had Bichage working with Jaramogi and Baba. Then in Kisumu, we had Mzee called Mandase, who we lost. The father of Onsongo, the advocate, the top criminal lawyer in Nyanza, who was also my classmate at the university. So I have many friends. Your speaker here is my very good friend tumefanya naye Kisumu. So I want to thank your governor kwa sababu huu governor yenu tumefanya naye City Hall. He had that humble beginning and we sat together. Kama ni maneno ya siasa ya Nairobi, hata tunaelewa kabisa na yeye. So don't be worried about wale wanapiga kelele Nairobi, tukiingia huko tutachaza maneno kabisa. Asante sana. Simba, thank you for this. Na tumesikia, ngoja maneno moja. Atulia maneno moja. Aya, thank you. I've marked the words of the party leader. Umesikia ile jambo amesema juu ya Simba Rati. Hapa Kisii ni tambili, but ataenda mbele kabisa. God bless all of you. Haya, huyu ni mbunge wa Mathare, anaitwa Mheshimiwa Tom Oluoch. Asante sana party leader. Mimi niko na jambo tatu kwa dakika 2 ile nimepewa. Lilikuja hapa kudhibitisha kitu moja, kwamba watu wa Kisii wameunga mkono ile azimio ilikuwa kule Kilifi. Hiyo sitaki kurudia. Kisii wameamua kwamba chama party leader ni Dr. Oburu Odinga na yale mambo yote walisema hapo Kilifi. Mimi ningependa kuongeza hii peke yake. Nimetembea kutoka after Kilifi pale Kibra, nikaenda pale Kakamega, nimekuwa jana pale Kisumu, na leo hapa niko Kisii. I can confirm that tuko na chama, na chama ni ODM. Chama ni nini? Let us leave this chama as one indivisible party. There is a window and a door for divergent opinion, and I know that the party leader, mlango yake na dirisha yake iko wazi. Let us come and reason together. Jambo langu ya pili, mimi nimekuwa mwanafunzi wa siasa wa Raila Odinga na ODM miaka 15. I do not know of a political theory or science that says that ikiwa uko kwa serikali utoke urudi opposition so that you land back in government.
Mimi nataka kuuliza watu wa Kisii, muko serikali, mnataka kwenda opposition ama mnataka kuunda serikali? Mnataka kuunda serikali. Chama cha kuwapeleka hapo ni ODM. Yangu ya mwisho nikikaa chini, mimi nilikuja kuthibitisha mambo ya mwisho. Mimi nilikuwa nafikiri Simba mumeanza kumchezea. Nilikuwa najua ni yule Simba wa Nairobi. Nilikuwa nataka kuuliza tumrudishe kule Nairobi. But I have seen that Simba Arati ameshika hapa na mumesema Simba ni nini? Mbili. Simba ni nini? Asanteni sana. Hata Simba iko na meno mbili tu. Haya, tusalimiane kwa hewa. Mimi sina mingi. Kwanza, mimi nimekuja hapa kwa sababu napenda Wakisii. Hii ndio mambo yangu ya kwanza. Ya pili, wangapi wanasema Dr. Oburu Oginga aendelee kutuongoza? Tuone kwa mkono, tuone wangapi? Ya pili, wangapi wanasema Simba Arati ni 2 term hapa? Tuone. Wangapi Simba Arati 2 term? Nikiona hivyo tunajua nyinyi nyote ni watu wa ODM. Kwa sababu Simba ndio deputy party leader wa ODM. Na wale wangapi wanasema chairperson lady wetu Gladys Wanga aendelee? Wacha tuone. Haya, mwisho, mimi nimekuja hapa juu ya watu wangu wa Kibra. Watu wa Kibra ndio waliuawa wengi siku ya maandamano kuliko kila mahali. Naomba kwamba tukienda kunegotiate tupewe compensation ya watu wa Kibra. Unajua sisi ndio tunalinda nchi kule, si ndio? Hiyo ndio yangu ya mwisho. Simba Arati, hii kazi ni nzito. Naona huko sawa. Asante sana. Naomba tufupishe. Huyu ni nominated senator, anatoka Homa Bay, anaitwa Beatrice Ogola. Kwa majina naitwa Senator Beatrice Ogola, nominated by ODM. In Senate, mimi ni mtu wa mkono wa party leader. Party leader akiingia, naangalia kiti iko tayari, na akibeba files, nachukua file, napeleka huko. Otherwise, party leader in 2027, the issue is 2 terms led by Dr. William Samoei Ruto na party leader. Gladys Wanga 2 term. Simba Arati 2 term. Ochila yako 2 term. Asanteni. Chemchuth Melaraj. Wana ODM oye! Vijana oye! Mimi ni wakilishi wa wamama kutoka Migori County. Vuvuzela. Please. Vuvuzela. Kwa majina Fatuma Full Network. Na nimekuja hapa nikasema kama mama, wakati nitaolewa hapa Kisii, nikapata hiyo kitu, sitapeana jina ovyo ovyo. Huyu mtoto alipewa jina Simba na ameonyesha usimba ndani yake. Kwa hivyo Simba Arati, gavana wa Kisii, wewe ni dume, na tumeona kweli ulifaa kukuwa number 2 wa party deputy leader wetu. Leader wetu, Senator Oburu. It is true you are old. And we all know, even me, after my number of age, there is the word old. Even a 1 year is 1 year old. But the party ODM was not looking for Michael Jackson, or were we not looking for Michael Tyson? We were not looking for Kandabongo man to dance for us. We were not looking for Martin Luther King to give us speeches. We were not looking for anything else other than Abraham and Musa. For we know, even when God chose his closest prophets, he chose the old, because he knew he wanted the wise men to lead his people. We are not ashamed to associate with you. But we know, if there is need for a dancer, I am here, I'll dance on your behalf. If there is need for a boxer, Simba Arati is here, he'll box on your behalf. If there is need,
If there is need for a true soldier, Junet Mohammed is here. He will take the weapon. Your work is so simple. Because if you need a trusted Deborah, the Deborah in the Bible, Gladys Wanga is here. What else do we need? We trust you and we are proud of you. And we pray for you that now that our leader is gone, God has chosen you because you did not apply for this job. We pray for you and we know that God will listen to us and you will lead us to Canaan through Singapore. Amen. Nikimalizia, huyu Junet ni ndugu yangu katika dini. Junet anasali mara 5, nikisali mara 5. Iko mlevi moja hata kanisa akanyagi. Alimtaja Junet kwa mambo ambaye Muislamu kama Junet hawezi akafanya. Sisi kama Waislamu tunawaambia wanaomchochea huyu ndugu yangu, sisi Waislamu kura zetu ni milioni 6. Ukiguza Junet, umeguza milioni 6. Ukipenda Junet, umependa milioni 6. Heshimu sisi na sisi tutakuheshimu. Lakini kumtaja kwa ufisadi, kwa upumbavu, hatutakubali. Huyu anasali mara 5. Mungu awabariki na Simbarati. Afutie kijana kasimba kama wewe. Mmesikia, mimi sina dhambi yoyote. Sasa nataka huyu ameshaongea, anaitwa Rene Mayaka. Yeye ndio coordinator supervisor ya hii functions yote. Number 2, yeye kama ODM huko bunge, ambaye mimi ni minority leader, tumeweka yeye chair lady. Yeye ndio chair ya kamati ambayo inaitwa National Regional Integration. Yeye ndio anachunga Tanzania, Uganda, South Africa, South Sudan, huko Rwanda, Burundi, paka upande hii yote yeye ndio anachunga. Ni mtu mkubwa vile unaona. Na yeye ni Mogena kutoka Nyamira. Ni mtu yetu na ni mtu ya ODM. Na unaona vile Wakisii ODM inapenda Wakisii. Ni mtu mzuri sana, mchunge na anataka kitu Nyamira 2027. Amepata majapata? I'm not talking. I'm just saying there is something I forgot to say here. Please. Unajua tuko na governor hapa. Bwana wa Kwamboka. How many people know Kwamboka? Unajua ule mchina anaitwa Kwamboka? Simba ni simba au si simba? Simba ni etaya au si etaya? Simba ni etaya au si etaya? Please let us give a clap to this Simba for the job that is doing for the party. Pigie makofi. Thank you on behalf of the party. Thank you very much. Thank you. Haya, sasa tuko na Chief Justice. Haya. MP for Ruaraka huko Nairobi. Haya. Give me a few minutes. I am in the spirit. Juogi. Yeah, and I'm praying to God to give me the power to say what I want to say. Kwanza, MCAs ya Nairobi, please, I know you will kill me if I don't recognize you. Please rise where you are. All our MCAs from Nairobi, I see there's a big group. You have traveled all the way this morning from Nairobi to be here. May God bless you. Huyu ni Lawi. Huyu ni Mheshimiwa Dandora 4A. Danoria, Catherine ambaye anatoka Kibira, Nyakano. Chair lady wa women ya Nairobi ODM. Youth leader ya Nairobi anaitwa Jaconia. Bedroom. I want to speak about the spirit of Tobias. If you check your Bible in the book of Nehemiah, you will find somebody called Tobias. Tobias the Ammonite. And then there is somebody called Salabat, the Honorite. Then there is somebody called Geshem, the Arab. These people, their duty was to think and antagonize Nehemiah every single day. When Israelites were coming from captivity, the temple of Jerusalem was ruined. And God gave the oracle to Nehemiah to rebuild the temple. Like God has given Oburu the authority to rebuild ODM after the loss of Raila Amolo Odinga. But there were three people who continuously, contumaciously
Kisungu kubwa, koroling, winji Kisungu. Opposed everything that Nehemiah did. Today, I see the spirit of Tobias. They were there, walking gallantly. Every single day, opposing Oburu Odinga. Another one is saying he's senior counsel. I'm a well-trained lawyer for 35 years. And I'm a ranking member of ODM. I'm doing my 3rd term. And it is me who must say these things. Today I want to face him, senior counsel. I was there in politics when we went to Thika. And you opposed Raila Amolo Odinga. And you ran away with Wamalwa. I was there in politics when on that fateful day, when we went to LDP, you ran away and formed your party through Mageuzi to be able to oppose Raila. I was there that day when we filed the election petition. I will not tell you what we did. But him and me, we know. Every single moment, every decisive area, you continuously oppose the movement of Raila Amolo Odinga. Today you are saying that you are counsel and you are being consulted in every important issues. But the brother, you are being consulted as a counsel and you are being paid legal fees. But this is his brother. He spoke to him in the morning. He spoke to him in the evening. He spoke to him in the bedroom. You can't tell us you know more about Raila Odinga than Oburu Odinga. Then you tell us that, oh, everybody else is a fool. That I beg you that you leave this kind of thing. Now you are taking us for a fool. I'm an advocate of 35 years. Uchina Yako here is an advocate for 35 years. Opondo Kaluma is an advocate of 30 years. Oh, Adumu War is an advocate of 40 years. What do you take us for? Even if it is about being lawyers. Even Junet here is a lawyer. Don't underrate our intelligence. Talk to us and we talk to you. Let us agree. Let us have facts on the table. Don't intimidate us because you are senior counsel. Surely. Then the worst thing, you take advantage of young people, small babies. Small babies. I see him today working with small babies, taking advantage of them, leading them astray. Senior counsel is leading people astray. So if you thought we cannot face you, I'm here to tell you on your face. Give us a rest. We have talked to everybody. We have talked to Daniel Arap Moi, who was a big dictator than anybody else could think of. We talked with him and we went with him. We talked to Kibaki, who was a sly gentleman in his own merit. We spoke with him and we went places. Now how can we now not talk to William Ruto? Just because of your personal differences cannot stop us from going in a movement. Why are you so jealous of Oburu? Why are you jealous? Wivu gani ambayo unaona kwa huyu? I was in politics when Oburu wanted to run as governor in Siaya. You opposed him. Yes, you opposed him. Even when Oburu wanted to be senator, you opposed him again. Wewe tu uko bwana. ODM! ODM! And if you want to know where I am, come to Ruaraka. Yes, come to Ruaraka, you will find me. I have said my things. Yes.
Asante sana Mheshimiwa Warwaraka, Mheshimiwa TJ Kajwang. Sasa tunataka tusonge mbele. ODM. ODM. Nikisema ODM nasema tuko tayari. Tuko tayari? Linda ground, tuko tayari? Tuko tayari? Kabla sijaalika chair wetu mama wa nguvu, I want to make, nataka vuvuzela iende chini kidogo. I want to make party leader, I want to make one clarification on behalf of the party. TJ, party leader, with your permission, party leader, mimi ndo nashughulika na mambo ya uchaguzi katika chama. Na nimeona kuna watu wanatisha sisi na mambo ya National Delegates Conference. Wanafikiri sisi ni waoga, tunaogopa mambo ya NDC ama sijui ni nini. I want to tell Kenyans from Kisii here, what has delayed the NDC is because we did grassroots elections na kulikuwa na disputes in certain counties. Huko Migori kulikuwa na dispute. Kisumu kulikuwa na dispute. Nairobi kulikuwa na dispute. Kwale kulikuwa na dispute. All those disputes have been now settled, majority of them. I think we are remaining only with one or two which we are going to settle in the coming week. Mimi naomba hapa sasa, Mheshimiwa party leader Dr. Oburu Oginga, itisha NDC. Call for an NDC. We are ready. We are prepared for an NDC. Na wanaume watakutana hapo ana kwa ana, mundu kumundu. I am requesting the party leader, the grassroots elections are over. Please call for an NDC. Tukutane na wanaume ana kwa ana. Hapana tisha watu bana. Sisi sio watu wa kutishwa. Tumetishwa na watu wengi. Tumelala pangani siku 6 kwa sakafu, kwa jela. Tukitetea baba Raila Amolo Odinga. Tutaenda kwa NDC na tutachagua Dr. Oburu kama party leader. I am telling you today. Usiseme sijakwambia. Kwa hiyo NDC mwenye atakuwa chaguliwa party leader ni Dr. Oburu Oginga. Cheo zingine sijui, lakini ya party leader niko na hakika. Asanteni sana, Mungu awabariki. DJ, sasa ni wakati ya mama ya nguvu. Mama ya nini? Mama ya nguvu. Asante DJ, asante DJ, asante DJ. Asante sana. Asante sana. Kisii hoye! Wacha nione wanachama hapa Kisii. Mkitoa kofia tuone kwa hewa. Kwa hewa, kwa hewa. Wala la 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 la. Salale. Nyinyi ni watu wa Simbarati. Nyinyi ni watu wa Simbarati. Ay 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 ay. Omugusi abantu baminto biamore. Biamore naende. Muko salama. Asante. Wacha nione wakisimama viongozi wa chama mashinani. Nataka kuona chairman ya wards, women leaders, youth leaders ya wards. Simameni tuwaone, tuwashukuru kutoka kwa wards zetu zote. Wacha nione chairpersons wa polling stations. Wacha niwaone our chairpersons of polling stations. Asanteni sana na tunawashukuru kwa kazi nzuri ambayo mnafanya. Mimi nitasema machache kwa sababu tuko hapa na viongozi ambao lazima wazungumze hapa. Tuko na deputy governors hapa watasema moja, lakini wacha nimrecognize PS Saboke, kijana wa nyumbani, pia yeye awasalimie tu hivi. Asante sana PS. Asante sana, tafadhali Keti. Wacha ni recognize wale MCAs kutoka Siaya ambao wako hapa, tafadhali msimame. Asanteni sana. MCAs kutoka Homa Bay ambao mko hapa, naona mko kwa wingi na mmeongozwa na majority leader kutoka huko Homa Bay. Asanteni sana kwa kupata nafasi ya kuja. Wacha nimshukuru sana Simba Arati. Simba, wewe kweli ni Simba. Na wewe si Arati. Wewe ni Simba kamili. Kwa sababu ya kuchunga chama Kenya nzima. Umetembea kila mahali ukichunga chama ya ODM. Na pia ni kushukuru kwa kushikilia our party leader, Dr. Oburu Oginga.
vile umesema hapa, wakati tulifika ile NEC ambayo mimi nilikuwa nina chair, wewe pamoja na Mheshimiwa Abdul Swamad Sharif Nasir, wewe ulisema yule ambaye atatuongoza ni Mheshimiwa Senator Daktari Oburu Oginga. Hiyo ni uongozi. Kwa sababu pia wewe ungesema umetosha kuwa party leader na umetosha. Ungesema mimi leo ndio nichukue hii chama niendeleze mbele. Lakini haukusema hivyo. Ulisema ndio chama ibaki pamoja, ndio chama ishikane, ndio chama ipate nguvu, ndio chama ifanye transition, tushikilie Dr. Oburu Oginga awe ndiye party leader wetu. Asante sana kwa kufanya huo uamuzi. Na hukuachia hapo, umetembea na yeye. Umeshikilia yeye mkono. Vile ulisema huko Kakamega ile Biblia ambayo inasema wakati Musa aliweka mkono juu, mkono ikirudi chini, wale wa Israeli walikuwa wanashindwa vita. Kwa hivyo Aaron alikuwa pale na hao wakamuinua mkono wakati yote. Wewe ni huyo na umemshikilia daktari. Asante sana. Na mimi nasema hapa siku ya leo, Simba ni tuta mama si tuta. Simba ni tuta mama si tuta. Wale wanasema Simba tuta, wacha tuone. Kiwanja nzima inasema wewe ni tuta. Na mimi nimeshukuru kwa sababu delegates wa Kisii County wamesema ya kwamba tumempea nafasi party leader wetu Dr. Oburu Oginga aendelee mbele na kufanya ile negotiation on behalf of our party with UDA. Na kwa niaba ya Wakisii, mimi najua party leader wetu, wewe ndio utamshikilia pale kwa ile meza, na wewe ndio utaongoza hii jamii yote ya Omugi C kuingia katika serikali 2027, kwa sababu tumeamua hakuna siku kama chama cha ODM, kama jamii ya Omugi C na jamii zingine ambazo zimeshikilia hii chama ambayo tunarudi opposition. Sisi haturudi opposition. Ama nyinyi mnarudi opposition? Mnarudi opposition? Sisi tunaingia pale na Omugi C, Simba atashikana na party leader na watatupeleka mbele pale. Na mimi namshukuru sana pia Omongi na Rene Nyakerario. Huyu ni mama pia wa nguvu kutoka hapa Omugi C na umeshikilia pia chama. Asante sana na tutasenga mbele pamoja. Na nikimalizia, nataka kusema hivi ndio tuambiane ukweli. Tuko na njia mbili ambazo tunaweza enda kwa sasa. Baba alitushikilia tukaenda pale kwa broad base tukakuwa na ile 10-point agenda. Na 10-point agenda kuna komiti ambayo inaongozwa na Dr. Agnes Zani ambayo ndiyo inashughulikia ile mambo ya compensation na mambo mengine. Na sisi tunawapea nafasi kwa sababu watatuletea report vile vile implementation ya ile 10-point agenda imeendelea. Lakini kwa sasa njia ni two political formations in this country. Either sisi kama chama cha ODM tukae hapa kwa broad base na tushikane na ile mrengo ambayo inaamua ya kwamba kila Mkenya anafaa kuwa na maendeleo na kuwe ndani ya serikali. Ama tukae katika ile formation ya Wamunyoro ambayo inasema kuna shareholders, non-shareholders, kuna wale wanafaa na wale hawafai. Nyinyi mnaona tuende hiyo njia gani? Nyinyi wa Kisii mnaona tuende njia gani? Asanteni sana. Hiyo ndio barabara sisi tutatembea, tutazungumza na tuangalie ya kwamba kila neno, kila jambo imeingizwa katika ile negotiation ambayo tutakuwa nayo tukiongozwa na our party leader Dr. Oburu Oginga. Na Dr. Oburu Oginga, usitishwe. Sisi tulisema tutafanya public consultations. Tulianza huko Kamkunji, tumeenda Busia, tumeenda Kakamega, jana tulikuwa Kisumu, leo tuko Kisii, tutaenda kaunti zote za Pwani, tutaenda Lamu, tuende Kwale, tuende Kilifi, tuende Tana River, tuende Taita Taveta, tukuje Masaini Samburu, tukuje Narok, tuende Turkana, tuende Kajiado, tuende kila mahali, alafu tutarudi Nairobi. Na wakati hiyo tunaomba NDC iitishwe. Watu waende pale waamue na Junet amesema party leader ambaye atachaguliwa pale kwa NDC itakuwa ni Dr. Oburu Oginga.
na deputy party leader atakuwa Simba Arati, na mwingine atakuwa Abdul Swamad, na chairperson atakuwa si mwingine ila ni Gladys Nyasuna Wanga. Hiyo ndio tutafanya pale kwa NDC ambayo tutaitisha pale mbele, na hiyo NDC ikuje tumalizane nayo, na hiyo NDC pia itaamua tuende mbele na hii mambo ya building the broad based government, na tuende mbele na negotiation na like-minded parties tukianzia na UDA. Hiyo ndio itakuwa NDC ambayo tutakuwa nayo. Na mimi nasema watu wasiogope NDC tena. Wasiseme tena we want to have a parallel one. No. Party itaitisha NDC according to its structures na watu wote watakuwa pale. Kwa sababu sisi tunataka chama ikuwe na kila mtu. Kila mtu akae ndani ya chama, tutembee pamoja. Mheshimiwa Flora, Deputy Governor wa Kilifi, tafadhali njoo useme jambo moja ukifuatwa na DG wa Migori, alafu ndio niende kwa Governor Ochilo Mbogo Ayako. DJ. Pana leta mchanganyiko. ODM. Bwana mbona unyonge? ODM. ODM. Tumeambiwa tuko tayari. Linda ground. ODM. 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 Daktari party leader na kuenzi. Deputy party leader na kuenzi sana. Simba ngurume asingurume. Simba wawa. Tumefundishwa hiyo na mama yetu ambaye tunamwenzi. Mama jua sisi kina mama ambao tuko kote Kenya nzima, nikizungumzia Pwani haswa Kilifi, tuko nyuma yako baba, tuko nyuma yako. Sisi tulifundishwa na the best teacher, baba aliyelala, na alitufundisha kwamba chanda chema na kivikwepete, na sisi tuko nyuma yako. Sisi watu wa Pwani tunasema party leader wetu sio mwingine, ni Daktari Oburu Oginga. Wapi makofi yake? Wapi kelele zake? Na sisi wa Pwani tunajua tuna deputy party leader Abdulswamad Sharif Nassir, na tuko hapa maana niko hapa nikirepresent wa Pwani, tukijua kuna mwingine anayewika, si mwingine ni Simba Arati na waenzi. Sisi tuko ngangari kinoma, sisi tunasema ni 2 term, na kule Kilifi huwa tunasema 10 bila break. Kama mwasemaje? Wapewe magavana wetu 10 bila break. Kama mnasema 10 bila break, mnafanya hivi, sema 10 bila break. Sema 10 bila break. 10 bila break. Asante sana. Asante sana Deputy Governor Migori County. Asante sana our party chair, kinara wetu Dr. Oburu Odinga, naibu wako Simba Arati, governor wangu ambaye ako hapa Dr. Chila yako, na wa viongozi wote wako hapa. Bwana asifiwe. Bweirire bantu ba minto ngaeng mbaya maboko genu. Salamu yapya wakuria ninje no mukuriande umuro mino kurakuria ndateba abakuria mbuya tole ninjenga hapa Simba ni Simba taya abakuria twabate Simba Machage bate no kwa kamoberekera na ale ni chinguru kama Simba wenju na Simba wa hapa. Ndugu yangu, na kuambia kwamba Wakisii ni wengi katika eneo la Migori County, hasa sehemu ya Kuria, na wao pia ukiongea tu Simba ya jina ya Simba wanapiga asante. Na sisi na waomba Wakisii wetu, gavana wetu Dr. Chila yako amelinda Wakisii sana walioishi katika kaunti yetu ya Migori, na najua wote wanasema kwamba Ochilo ni 2 terms. Na kama mko na ndugu zako wako huko Migori, waambie rafiki yake Simba Arati anasimama na yeye. Alafu ya mwisho, Simba numuro mintole na igule noje kuya negotiate kuniaba y'abagusihi ninje tukwebo umukuria no mugusi negentoke moy
simba kuya mbere ye mesa dincha kuibu mukulia umukulia no mugusoire gentu imwe enoko awabariki sana. Thank you sana our chair. Asante sana. Amesema Mkuria na Mikisii ni kitu kimo. Asante sana. Sasa DJ tupe mziki, nimwalike hapa Governor wa Migori County, Dr. George Bogo Ochilo Ayako. Kidogo sana. Tuko na host deputy governor ambaye ni deputy governor wa Kisii County. Nataka aje hapa kabla ya governor Ochilo Ayako. Pole sana deputy governor, karibu. Pole governor, tafadhali tumpatie nafasi kama host. Asante sana. Unajua kulikuwa na ule mwingine ambaye alikuwa amewekwa barabara. Sasa hiyo ndio nilisahau kidogo. Asante sana. Party leader, Daktari Senator Oburu Oginga, honorable members of both houses, National Assembly and the Senate, Magavanas wetu, Your Excellency Ochilo Ayako, Your Excellency Gladys Nyasuna Wanga, and my boss, His Excellency Paul Simba Arati. Sitaki kuzungumza mengi, nikawakaribisha hapa kwetu Kisii na kukuambia kwamba sisi tuko nyuma ya party leader wetu Oburu Oginga. Pia kuwajulisha kwamba hapa kwetu Simba ni moja na Simba ni Paul Simba Arati. Kwa sababu Your Excellency, you have another session after this. Allow me to speak more at that time. Thank you very much. Asante sana. Sasa DJ tuendelee. Na inawezekana. Yes. Wapi kofia ya governor wa Migori? Asante. Bas DJ. Asante sana DJ. Watu wa Kisii hamujambo. Hebu nione kwa mkono wana ODM wale wako hapa, nione kwa mkono. Asanteni sana. Nikisema ODM mtanijibu aje? ODM. ODM. Asanteni sana. Mimi nimeleta salamu kutoka kwa watu wa Migori wote wana ODM. Mmepokea? Mmepokea salamu ya watu wa Migori? Muniruhusu nimshukuru Simba Arati na nimpongeze. Muniruhusu nimshukuru Dr. Oburu Oginga na nimpongeze. Hao wawili ni viongozi ambayo wanaelewa mahitaji ya watu, sana sana watu wale wako mashinani. Mimi vile nimewaona leo, vile nimewaona vile mnaitikia, si ODM ndio inawika hapa? ODM inawika ama iwiki? ODM inawika. Simba atapata? Simba atapata? Simba atapata? Na mimi nitapata nini? Na Nyawang'aya Gladys Wanga atapata nini? Asanteni sana. Allow me to say a few things in English. I have been a politician for the longest, and I have held political offices either appointive or elective for nearly 35 years, since I was in university up to this time. I want to remind all of us that in this nation, no election has taken place that is of significance without Raila Amolo Odinga. This is the first time in those many years when we are facing an election in the absence of Raila Amolo Odinga.
Raila Amolo Odinga started this journey many years ago in the last decade of the 20th century. Raila Amolo Odinga started, mimi nikaingia kwa hiyo chama yetu ya NDP, nikakuwa mjumbe. I was there when Raila Amolo Odinga was talking to the former president Daniel Arap Moi. I was there when Raila pale Kamukunji, pale Nyayo Stadium alisema Kibaki tosha. I was there in 2007, 2013, 2022 mpaka wa sasa. I want to tell you that in all these journeys, the success of Raila's movement was as a result of determination, unity and humility. Mimi nikiwa kijana niliona Raila akiwa mkali. Nikaona Raila kama amekomaa, akawa a person who was looking for everybody, visiting everybody, bringing people together. Saizi naona Dr. Oburu Odinga has taken over this mighty party that is ODM and is doing it in the same way and the same manner that Raila Odinga used to do it. Mimi nikikaa pale naona ndugu yangu Orengo anaendelea na ile makasiriko. I see other people, vijana wengine wanaendelea na hiyo makasiriko. There were times TJ Kajwang, myself were very angry, talking to Kenyans in a very annoyed way, the way Kashagwa is talking. Saizi naona wengine wanaendelea. If we are a serious party, and we are a serious party, let us all subordinate, tuweke chini hii ubabe yetu, alafu we humble ourselves and let us follow Dr. Oburu Oginga to the next level of negotiations and formation of the next government. I want to tell you the importance of that. Wakati unaona wengine wanasema ati sijui hawakuambiwa hii, hawakuambiwa hiyo ingine, that is not important. What is important is the person who will bring us together. And what is important is the discipline all of us who are holding offices will have. I want to appreciate my brother Simbarati. You were there and you had every right to declare yourself party leader. I want to appreciate my friend Junet Mohammed, my sister Gladys Wanga, and everybody else who sacrificed and allowed one of us, Dr. Oburu Oginga, to take the mantle and be good followers. If you want to be a leader, tafadhali be a good follower. A good follower is a person who knows the needs of followers. A good follower is a person who has the humility to listen to the person ahead of them. Wale wanasema saizi au ndio wanataka kuwa party leader, assuming everybody became a rebel and refused to follow, would we be having a party? Tunaweza kuwa na chama? Tunaweza kuwa na chama jameni? Kwa hivyo sisi abagusi wale tuko hapa, vile naibu yangu amesema, Omogere, Omogusi na Omokuria ni watu moja, sivyo? Sisi ni watu emo. Sisi ni watu tutembee pamoja, tukiendelea mbele, tutengeneze hii chama chetu ambayo inaitwa ODM. Na tukiendelea hivi, najua kila mahitaji ya Mkenya, awe mzee, awe kijana, awe mama, awe mkabila gani, mwanadini gani, in the 10 points agenda that is under the superintendence and implementation by our party leader will see the light of day. Sisi pale Migori, Rongo ni ODM, Awendo ni ODM, Uriri ni ODM, Nyatike ni ODM, Suna East ni ODM, Suna West ni ODM, and we are trying to persuade our brothers and sisters in Kuria to have Migori as an exclusively ODM zone, and we are working very hard on that. I want to finally tell my party leader, tutasimama na wewe. We just want you to continue driving this vehicle. My grandfather told me many years ago, and the saying still goes, that ile mlio ya chura haizuii ng'ombe kukunywa maji. But he told me that when you hear the frogs cry, that is when the cows know where the water is. Let those who are crying know that we need a leader with humility who will fix and solve our problems.
and that leader is Dr. Oburu Odinga. Those who are crying, if you know and you need somebody, ule atawaambia vile mambo iko na ule atawaleta pamoja is Dr. Oburu Odinga. Mimi nataka nimalizie hapo. I want to thank you, my party chairman. Just continue working with humility. But this vehicle has taken off. Open the doors for those who now want where there is solace and consolation waingie kwa hii gari. Au wale wanalia hata mimi niko na peremende kidogo, wanaweza kuja Migori tuwapatie miwa, tuwapatie samaki, tuwapatie wanawake weupe na weuzi na tucheze ohangla huko na tukiendelea mbele. Asante sana. Asante sana Governor Ochilo, asante sana. Wacha nimtambue Speaker wa Nyamira, Thaddeus Nyabaro, asante sana, umetambulika. Thank you very much. Na nimwalike kwa dakika moja tu our PS aseme salamu. Haitakaa mzuri akirudi bila kusema salamu, alafu nimrudishe hapa our deputy party leader atufungie mkutano. Thank you. Thank you. Thank you, Your Excellency, our chair, party chair, Your Excellency, Governor Gladys Wanga. Our party leader, Senator Honorable Oburu Oginga, the Governor for Kisii, my brother, His Excellency Simba Arati, Governor for Migori, Governor for Homabay, I identified you, Minority Leader. Mimi, I'll just take a minute because I'm a son of the soil. Abantu aminto mbiyamore beka nguchi ko bigor monkwani nchero mwano ino elietaliane de gansuke mnando mwenge na mora mondora onkoro ku Stephen Isaboke. My name is Stephen Isaboke. Inchese itoga gusibo basi. My secondary school, I school in Sameta Secondary School, the school up the hill, Sameta Secondary School. Before I went to Lowland in Maseno School, because I got Division 1 here, and then I went to Maseno School, na mambo ingine kaendelea. But I'm here just for one word. I am here as a son of the soil, obviously working in the executive government of His Excellency the President, Dr. William Ruto, that came about because of broad-based. That really was negotiated, as you heard, by our party leader, Honorable Oburu Oginga, Governor Arati and the rest. As government broad-based, we're focusing on development. So me, I normally talk development. Our leaders have spoken on our political position. I talk development. His Excellency the President and the current government is focusing on the youth. Iyo mambo ya nyota, we're coming on 29th, Thursday. The President is coming to Kisii to release almost about 300 million shillings to the youth between 19 and 29 years from Kisii County. Wengine wamekubali hiyo maneno ya nyota. Kofia chu. Asante. And then secondly, you know that I'm in ICT department, and we are actually working very hard to connect Kisii. Your Excellency, Governor, we shall be coming with our people to ensure that in Kisii County and Kisii Town, you've got Wi-Fi, not just in Kisii, but also Gembo here. We're also doing a digital hub at Tendere, not too far from here, and another one in Masige, and there's also one in Kisii Town. Kwa hivyo kazi yetu ni maendeleo. Finally, because we need development and continuity, and especially because we can only get that kwa mambo ya government, I would like us to support our governor because he's actually supporting government, and of course His Excellency the President. Nimanye tembalenga bakongorki mwensi ipi balwanje governor ito irana na ande governor ito ne president Ruto mbiyamona sana. Asante sana DJ, sasa weka mziki tumurudishe hapa kwa stage. Simba Netaya atufungie mkutano. Tusimame, mkutano ndio hiyo. Umuranare sobe karibu bazieni etalia yo kuru kusimba. Umuranare sobe karibu bazieni etalia
Simba nega dire kyoge kona chama uge soke meseto. Aye Simba nega dire kyoge kona chama uge soke. Aya DJ. Aya. Hiyo mic iko kweli? Wacha nione kama najua watu wamechoka. Mmechoka? Mo kumia. Gokora toromo kutano. Omonene. Naende tumago isransa. Iga 20p. Karato kora. Etogo tinuboka tusoe. Ogemboga. Tokoro mukutano. Kuruororo. Karatokosa kuruororo. Nturi kuira naga yangu batebindi na alitoko genda. Ase chindege chire. Bantu wa isaransororo. Tukuane bifa bantu bartaraenda nyumba. Mo wancha boigo. Wacha nione nisikie. Aya. Wacha nisikie. Kama ni wana ODM mko hapa. ODM. Dorango montorange nae kobingeo kora koboko. That is it. Mpaka balibale isiko ODM. ODM. Tuko tayari. Asante. Kabla tujamaliza, the two speakers ndio unajua hawa MCA lazima hawa MCAs nyote tafadhali just niwajulishe, hebu kujeni hapa dakika moja tu, dakika moja leader. Hawa MCA hawa ni noma, tusipofanya hivyo ile kelele itakuwa hapa ni mbaya sana. MCAs wote Nyamira, nimeona Homa Bay, Migori, hii team Nairobi, kina Catherine mnasimama hapa. Nataka niwaambie juu ya Catherine. Catherine kuja hapa. Huyu mama tulikuwa na yeye 2007. We were nominated wawili hivi pale City Hall. Anatoka Kibra. Asante. Ukienda Nairobi, lakini Nairobi mmekuja watatu. Kwa sababu ya wakati, inua tu mkono juu. Hiyo mic iko wapi? Mkono juu. Say hi. ODM! ODM! Vile nimetoka mbali, naomba niseme maneno moja tu. Daktari Oburu, mimi niko na imani na wewe. Nikikuona, naona baba Raila Amolo Odinga kwa macho. Na vile baba alipenda ODM, hata wewe vile vile utapenda ODM. Kwa hiyo negotiation, naomba Gladys Atieno Nyasuna Wanga umuweke hapo kama wamama. Naomba Simba Arati, Simba wa Arati, naomba vile vile hawe hapo kwa negotiation. Asante. Asanteni na mbarikiwe. Asante. Chakonea, huyu ndio Kibra. Anaitwa Jaconea. Jaconea, weka mkono juu kwa sababu utaenda kuongea, nitawapea actually, mtaongea hapa. Huyu anaitwa Jaconea Kibra. Lawi alikuwa ni mtu wangu wa mkono na ni MCA kule Lindi, Nairobi, Sarang'ombe. Asante. Huyu ni kutoka kule Dandora. Mheshimiwa kutoka Dandora. Asante. Huyu ni mtu wa Siaya. Spana boy wa Dr. Oburu. Jina ni? Shalom. Asante. Huyu mama ni mama Mercedes. Kijana yake anaitwa Rally Mado. Kama mnajua yule Rally Mado wa CNN, huyu ndio mama yake na ni MCA. Asante mama. Apodo kutoka Siaya. Sidindi Ward. Thank you. Nyamira. James Matinga, Deputy Speaker wa Nyamira. Samuel Ogeto kutoka Manga Ward. Brian ni kijana wetu mpya. Amekaa ofisini karibu miezi 2, si ndio? Kutoka Nyamira. Generous Nafula, ODM, Nyamira County. Wale Waluya, hata Waluya wako hapa Nyamira, hapa Kisii. Doris
Nyamanga UDA kutoka Nyamira. Josephine Atunga ODM Nyamira. Benecha Vincent ODM Nyamira. Ngoja leader. Huyu anaitwa Muongo anataka kusimama kiti cha ubunge kule Bonchari. Ni huyo Muongo kutoka Tasukuma, tuko katika chama. Huyu ni mama peke yake amechaguliwa katika Kisii na Nyamira, anaitwa Beatrice kutoka Bombaba Ward. Huyu anaitwa Vincent, yeye ndiye anashirikiana na Wajaluo kule Bukusero. Location moja yake ni Wajaluo peke yake. Asanteni. Huyu anaitwa Malak kutoka Kiamokama, ni MC wa ODM. Huyu mama ni mama, hawa mama mnaona hapa, hii ni jeshi yake, anaitwa Fanis. Huyu ni na yeye anauliza ujumbe Bomachoge Borabu, anaitwa Amos Onderi. Asante. Huyu ndiye angetukaribisha. Huyu ni mheshimiwa wakili Sonya Sameta Mokwerero, hapa ni kwake. Asante wakili. Huyu ni kutoka town, anaitwa Duke. Duke ward inaitwa Kitutu Central. Asante. Huyu anatoka South Mugrango, Tabaka ward, anaitwa Jim Kenyanya. Huyu mzee ni mwanachama wa ODM. Amekuwa kansela, amekuwa meya na akona bibi 9. Yeye na Kuku Denja hakuna tofauti. Huyu ndio mwenye town ya Kisii. Mzee Monyenye anaitwa Mamba, imetoka ndani ya maji. Ndio yuko hapa. Hako klani yake ni kubwa. Huyu mungwana anaitwa Michael. Michael hana macho lakini nominated wa ODM. Mimi ndio nilihakikisha kwamba amekuwa nominated. Asante sana. Huyu mama anaitwa Evarin kutoka Bonchari. Huyu mama anaitwa Nyang'anga kutoka South Mugrango, nominated wote wa ODM. Huyu mama anaitwa Ege Mariam, hapo town. Ni mama, sio msichana, ni mama, ni vile amejilinda mzuri. Ege ni nominated wa ODM. Sandona kutoka Bomachoge Borabu, kule Bombaba ward, mwana ODM. Huyu anaitwa haya vijana. Haya hizo fufuzela, asante. Huyu ni nominated MCA, anaitwa Brenda. Brenda aliolewa mwezi uliopita. Ndio unaona hawa vijana ni wake. Kwa hivyo sijui. Aliolewa sasa ameachana na hawa vijana. Sasa yeye ni mama. Huyu anaitwa Nyororo. Nyororo ni chairman wa budget kutoka kule Mwenyerero, Kitutu Chache North. Huyu anasimama kiti cha ubunge Bomachoge Chache, anaitwa, wanapishana na mheshimiwa Miruka Alpha, anaitwa Ogari Junior. Asante sana. Huyu pea Mike dakika moja. Wacha huyu mungwana asalimie nyinyi. ODM. Hebu tusalimiane namna hiyo, party leader akiangalia. Asante sana. Mimi naitwa Moracha Henry, majority leader wa Kisii County Assembly. Ile tu jambo moja party leader nitakuomba. Huyu jamaa anaitwa Simba Arati atasimama na wewe 100%. Tunakubaliana hiyo si wote? Tunataka ukienda negotiation usiache yeye nyuma. Akae kando hivi, Ruta akiangalia kando na mkumbusha na mrudisha laini. Huyu atamaliza hiyo kazi. Na Gladys yako hapa, Junet yako hapa, na sisi kama wa Kisii. Hiyo ODM mwingine ya huyo jamaa anajiita senior council hatutambui. Tunatambua ODM ambaye inaongozwa na Dr. Oburu na Simbara. Asante sana. Asante. Huyu ni speaker wangu hapa.
ulikuwa umesoma resolution hapa, lakini salimiana dakika moja peke yake. ODM, ODM. Party leader, vile umeambiwa hapa, sisi sote Kisii tuko nyuma ya Simba Arati na tunasema Simba, Simba. Asante sana. Asante. Huyu ni spika wa Nyamira, ni mtu ako na mdomo sana. Wacha salimiane. Asante sana msemaji wa Kisii. Abantu bamintu nabakwanirimbye muri mwezi pi. Onye tubwatinda mwamu naende bwanjete chameye utagitege enderere korango iga paka magega. Ay Simba noroje. Ngoteba. Yesai Mungu abariki hii chama ya ODM. Mheshimiwa Party Leader, these guys who are trying to disturb you, they fear you. They are only trying to test your capability and the stability of which you have. So we as a team and well-wishers from Nyamira and Kisii, we wish you the best. Taliboi gabantu baminto. Nani na nani pamoja na mimi tunasema Oburu Odinga, Mungu amulinde na aongoze chama. Asante sana. Ile ya mwisho, ninakuomba sana, umeorganize hii ni ya Kisii. Sasa Junet Mohamed na Mama Wanga tunawangojea Nyamira. Organize the same thing as this one. As we send the signal, tuko na lengo letu sisi ni kuhakikisha huyu jamaa kijana supafu gavana wa Kisii naye ameonekana Kenya mzima. Tuanchire boigo tubwati Simba Arati. Mwaitabire. Simba netaya, Simba ne sibuoli, Simba ne mamba. Lakini nendo ogokonya bone gintoro muya ogokonya ababisa wakonya basani wakonya bontugura yo kwanyugura. Asante. Aba nabo bagochanda governor ya Nyamira lakini abatenga baire ngora abasaja ngai kanyagendo kiek mbiamon. Mbatika nikubalie kwa sababu tunamaliza. Kuna party officials mlitambulishwa, lakini nataka niseme hili. Unajua kuna wakati tunacheza sana na kuna wakati ambao mchezo lazima uishi. Mimi kama deputy party leader wa chama hiki tutaamua na nimeamua, and I want to thank my chair, kwamba tutaanza sasa kutembea kila county kuhakikisha kwamba tumenyamazisha watu wetu na mambo ya chama. Kwa hivyo mtatuona wanauliza Simba ako na materials nyingi. Nani amekataza msitoe nyinyi? Mimi kabla hata sijakuwa gavana, hawa wanaelewa Nairobi tulikuwa tunasimamisha. Msiwe na wasiwasi, mimi sisimami kama gavana wa Nairobi. Lakini chama tutahakikisha Nairobi gavana ni ODM, seneta ni ODM yetu. Na ngoja tutakanyaga Kenya hii. Wale ambao wataanguka kando. Sisi chama hiki tutasimama kuhesabiwa. Waheshimiwa, mnaporudi makwenu, mimi niko tayari. Baba atakaponituma nitakuja. Tutatembea na hawa wanajeshi wote. Na sisi hii Homa Bay hii tutakuja. Hii Migori tutakuja. Nataka pia wale ndugu zetu, nyinyi kama ni wanaume pia panga mkutano kama hii. Tuonane wanaume, mambo ni numbers. Bwana, zile nguvu tunazo hata greda haiwezi tushinda. Msiwe na wasiwasi. Tunajenga
chama chetu na nchi yetu. Kwa hayo mengi, nataka niwaulize, tutasimama zote tuimbe wimbo wa taifa na tukubaliane tutakapoondoka hapa. Ninajua kuna wale ambao wanapenda kupitisha mifuko ya watu kubeba simu. Hapa Kisii utanyongwa. Unajua kuna watu wanangojea mkutano ifanyike Busia waende waibe simu huko. Ifanyike Homabay waende waibe simu huko. Kakamega hapa tulifanya mkutano kubwa pale town. Hakuna simu iliibiwa. Hapa tutatembea pole pole. Tutaingia town ni hapa. Tutahudhuria watu kutoka kwa magari zetu. Ndiposa tuende hapo Tendere, uwanja ni mkubwa. Mimi najua vile vya kupanga watu wangu. Hawa ni wachache. Tusimame juu, tuweke wimbo wa taifa. Wacha ni baba kuja hapa mbele, viongozi kuja hapa dakika moja muangalie, ndiposa muone vile kofia inapeperuka. Kuja hapa. Governor kuja. Members of Parliament, security mtakaa hapo chini, msingie hapa juu. Mnajaza hapa sana. I want only those elected leaders kujeni hapa. Mosok mutene neigo ndotaita tobe kegente kama mpaka banje. Aya, tunataka tukisema ODM tunasema tuko tayari. Tuko tayari, linda ground. Na nitaka nione kofia juu kama tuko pamoja. Sawa sawa? ODM tuko tayari. Nirudie tena. ODM tuko tayari. Asanteni. Wimbo wa taifa. Asanteni, tutaanza kuondoka polepole, magari msikanyage mtu polepole kwa sababu watu ni wengi. Kwa hivyo tuingie mjini town saizi. Asanteni.